Good morning. Welcome back, everybody. It feels as if we have been in Seville forever. I hope you enjoyed the evening yesterday at the beautiful Alcázar. Thank you for joining us again in this session. The Lampedusa Charter for Human Mobility, Dignity, and Territorial Solidarity at the center. This session aims at discussing a very important process that we have put in place. As you know, our international municipal movements meets twice a year. Globally, it has a lot of activities around through the different parts of the network, but every 3 years, we come together in a world summit where we defined the key policy direction of the movement and of the organization. And in order to feed into that process and to ensure that this is participatory, we open up consultations on the key topics that are going to inspire, we feel, our future. And during the pandemic, we defined an important decalogue for the post-pandemic era that has inspired the Pact for the Future, which we will be talking about this morning. But we also came to realize that human mobility, migration, was going to be a very important part of the reality of local and regional governments in the future, and that it was our responsibility as movement to shift the narrative around it, to start talking about human mobility, not migration, but human mobility as a natural phenomenon, as a phenomenon that is not about borders, and that is not about problems alone. It's not about something that you have to manage, but something that you have to enjoy, develop, and evolve with. We want it to be a people-centered vision, a people-centered vision that provides a different reference about citizenship, a citizenship that might need to evolve with a new generation of human rights, and human rights that might not be attached to regulations of national governments alone, right? And a new concept of global citizenship, universal rights. It needs to be underpinned in a sense of community, that newcomers, people that arrive in our communities are our neighbors, and that irrespective of their status, because it is a status to be a migrant, it's not a nature, we need to ensure that they get the same kind of service provision and access to education, etc. Also to those services that we do not provide at local and regional level. This is what we call the Lampedusa Charter, which is inspired by the experience of a small town in Italy that receives every day hundreds of people that have there crossed the Mediterranean, risking their lives and the lives of their children to find a better future. So building on the inspiration of Lampedusa, the Lampedusa Charter is defining our vision on human mobility for local governments, but also for the international community. And we wanted to have the opportunity to go a little bit more into detail today within the framework of the forum, but also in the framework of the Executive Bureau. So I am very pleased to give the floor to the coordinator of our migration affairs, part of our policy team, Fatima Fernandez, who is going to moderate the debate and hopefully give you a little bit of a feeling of what the Lampedusa spirit means for us. Fatima, the floor is yours. Thanks a lot, Emilia, and good morning, everyone. There is, I think, very little I can share anymore about the spirit of Lampedusa. I think that the spirit of Lampedusa is this forum. And the spirit of Lampedusa has to do with the fact that it's already a reality, that we don't need to convince anyone to come here and join us to co-create
a vision that already reflects what is happening on the territories. So, as Emilia was saying, the Lampedusa Charter comes from a political will, from the political will of a member of UCLG, but of course led by the traction of many other members of UCLG, and not only, but also the many allies we have been building up with in these past years. And I think indeed that what we will see today is that the Lampedusa Charter will one day be a charter for sure, but it's way more than that. It's a process. It's a space where we interact, is as dynamic as the human mobility phenomenon is, and it's a space where people meet. And, well, what has happened with the Lampedusa Charter in the past more than 2 years already, you have it in those reports that you have in front of you. We can very proudly say that what has happened was a lot of consultations, a lot of inputs, a lot of fellow colleagues joining forces to spread the word about Lampedusa Charter. And that is what has helped us to build a framework where we are now very confident to say that the Lampedusa Charter has these 7 principles that are, all in all, the principles of the municipalist movement, and of course have to do with dignity, with human rights, with equity, with solidarity, of course. And it also has some values, and we have been discussing this politically these days. And what we want to do today is bringing it back again to the territories to demonstrate that indeed when we speak about these values, we do mean that there is something they reflect. And we are very honored today to have a very Mediterranean panel in to tell us a little bit about what they are doing. Not because the Lampedusa Charter only reflects Mediterranean views, but I mean, we are in the Mediterranean Urban Forums, and this charter really was born at the heart of the Mediterranean, so we thought it was worth it. So we will start with the mayor of Aspropyrgos in Greece, and indeed to those that don't have interpretation headsets and that don't know Greek, as it is the case for me, I invite you to go and take them. And I won't say anything else. Dear Mayor Nicolaou Meletiu, thank you for being here. Yeah, you can also speak from that if you feel more comfortable, or from here. Yeah. Επιτρέψτε μου καταρχήν να ευχαριστήσω τους Ισπανούς διοργανωτές για την έξοχη φιλοξενία τους και στη συνέχεια θα ήθελα να σας παρουσιάσω... Sorry. Okay. We're ready? Thank you. Επιτρέψτε μου καταρχήν να ευχαριστήσω τους Ισπανούς διοργανωτές για την έξοχη φιλοξενία τους και στη συνέχεια θα ήθελα να σας παρουσιάσω την υφιστάμενη κατάσταση αναφέροντας ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο έγινε μεγάλη προσπάθεια από το Ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με αποτέλεσμα να έχει βελτιωθεί σημαντικά η εικόνα με την ενημέρωση των ερετών και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων. Πλέον έχουμε μια καλή συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο, καθώς και την επιτάχυνση διαδικασιών για τις εκκρεμείς αποφάσεις του ασύλου. Όλο αυτό αποτυπώνεται θετικά στα νούμερα, τόσο στο ισοζύγιο εισρωών-εκροών, όσο
και στην κατανομή στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρω το γεγονός της φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων, κάτι που δεν υπήρχε πριν 2 χρόνια. Όμως ο πίνακας κατανομής των μεταναστευτικών ροών δείχνει ότι έχουν επιβραβευθεί πολύ περισσότερο τα νησιά μας, τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και οι ακτικοί δήμοι της Ελλάδος. Περίπου 1,5 χρόνο πριν, η έλλειψη συνεργασιών και ενημέρωσης των δημάρχων δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα στη χώρα. Είναι απαραίτητη η αλληλεγγύη στους αυτοδιοικητικούς και πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι αιρετοί σε ένα οργανωμένο σχέδιο ισοκατανομής των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών στη χώρα. Πρέπει να υπάρξει ένα αντικειμενικό σύστημα ισοκατανομής των εισρωών των προσφύγων μεταναστών σε όλη τη χώρα, με κριτήρια όχι μόνο το πληθυσμιακό, αλλά και γεωγραφικά και κριτήρια που θα αποτυπώνουν την ιδιαίτερη κατάσταση της κάθε περιοχής, όπως των ακριτικών περιοχών. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ενδοπεριφερειακή κατανομή των εισρωών. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αποσυμφορηθούν τα νησιά και οι ακριτικές περιοχές, καθώς και για την απαραίτητη ενίσχυση των υποδομών τους στους δήμους που φιλοξενούν πρόσφυγες, για τη βελτίωση των υγειονομικών και γενικότερα των συνθηκών που βιώνουν οι πρόσφυγες μετανάστες στις δομές. Η αποσυμφόρηση των νησιών και όλων των ήδη επιβαρημένων δήμων της χώρας θα πραγματοποιηθεί με νέες δομές που θα δημιουργηθούν με βάση την ισοκατανομή και στον εσωτερικό χώρο, καθώς και με την ταχύτερη προώθηση όσο έχουν άσυλο στις χώρες τελικού προορισμού τους. Είναι σημαντικό να συμμετέχει η τοπική κοινωνία στη λήψη των αποφάσεων για τις νέες δομές, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί σε αυτές και για τις ανάγκες που προκύπτουν μέσω του Δήμου της κάθε περιοχής, ο οποίος θα πρέπει να έχει εκπρόσωπο στα όργανα λήψης αποφάσεων, τουλάχιστον σε γνωμοδοτικό επίπεδο. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τα αιτήματα δημάρχων να σταματήσει ο σχεδιασμός νέων δομών πολύ μεγαλύτερης χωρητικότητας από την υφιστάμενη, χωρίς την έγκρισή τους. Οφείλουμε να δείξουμε ευαισθησία στους όρους που χρησιμοποιούμε για τους πρόσφυγες μετανάστες και όχι να τους αποκαλούμε λάθρομετανάστες. Το όλο θέμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αλληλεγγύη και πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με βασικό αίτημα την ισοκατανομή σε όλη τη χώρα. Η Κομισιόν αμφισβητεί τη διαφάνεια της ως προς την επαναπροωθήσεις, ζητώντας τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αποφυγή επαναπροωθήσεων προσφύγων στα σύνορά της ως προϋπόθεση για την απελευθέρωση επιπλέον κοινοτικών κονδυλίων ύψους 15,83 εκατομμυρίων που ζητεί η Αθήνα. Η απέτηση αυτή προκύπτει από την ανησυχία της Κομισιόν σχετικά με αναφορές και ισχυρισμούς από αρκετές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, για επαναπροωθήσεις και κακή μεταχείριση στις οποίες λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Η ποινικοποίηση της εμπλοκής ανθρωπιστικών οργανώσεων και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, χωρίς την επίβλεψη ή την έγγραφη έγκριση του λιμενικού, αποβλέπει μόνο στη στοχοποίηση της δράσης της κοινωνίας των πολιτών. Προβλέπεται ήδη ότι όποια οργάνωση επιχειρεί για διάσωση ναυαγών πρέπει να ενημερώνει τις οικίες αρμόδιες αρχές. Είναι σαφές ότι την ευθύνη για τις εν λόγω επιχειρήσεις την έχει το λιμενικό σώμα και η ακτοφυλακή, οι οποίες οργανώσεις δρούν υπό τις οδηγίες τους και επικουρικά προς τις αρχές. Το γεγονός ότι ενδεχομένως υπάρχουν κάποιοι που έχουν μια διαφορετική ατζέντα και λειτουργούν ιδιωτελώς και όχι με ανθρωπιστικούς σκοπούς, δεν πρέπει να δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα, το οποίο είναι μόνο ηθική υποχρέωση του κάθε καπετάνιου πλωτού μέσου, αλλά προβλέπεται και από το δίκαιο της θάλασσας. Η χορήγηση άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους περικόπτεται οριστικά.
δεν αφορά όσους απορρίπτονται από τις δευτεροβάθμιες επιτροπές της αρχής προσφυγιών κατόπιν παραπομπής τους, αν κριθεί απαραίτητο, που ήταν η βασική ασφαλιστική δικλείδα για τη διασφάλιση της υγείας και της ζωής για όσους, αν και είχαν απορριφθεί, υπήρχαν ενδείξεις που δημιουργούσαν αμφιβολίες στην Επιτροπή. Η μόνη δυνατότητα αναβολής απομάκρυσης για ανθρωπιστικούς λόγους ασκείται πλέον μόνο από τα αστυνομικά όργανα. Επιπλέον, μειώνεται ο χρόνος της οικειοθελούς αναχώρησης. Πρώτον, το μέγιστο διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης μειώνεται από 30 σε 25 ημέρες. Δεύτερον, οι αρχές μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 ημέρες αντί για ένα χρόνο που ίσχυε. Η μείωση των προθεσμιών με δεδομένη την ελληνική πραγματικότητα αντιβαίνει όμως τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στο σχετικό εγχειρίδιο αναφέρει ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένο μέγιστο χρονικό όριο για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, θα πρέπει να κρίνεται με βάση τα δικά της πραγματικά περιστατικά, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τη διοικητική πρακτική. Η εφαρμογή και όχι η αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου είναι άλλωστε αυτό που προτείνουν και οι θεσμικοί φορείς στις παρατηρήσεις τους. Περιορίζεται η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση για παροχή άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε μία και μόνο φορά χωρίς τη δυνατότητα επανένταξης ή ανανέωσης υπό συγκεκριμένους όρους όπως θα έπρεπε. Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση της διάταξης, όμως θα πρέπει να μπορεί υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις να υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί κάποιος να κάνει και δεύτερη φορά χρήση της διάταξης ή έστω μικρότερου χρόνου ανανέωσης της άδειάς του. Η αυστηρή εφαρμογή της εν λόγω διάταξης καταστρατηγεί το πνεύμα της άδειας για εξαιρετικούς λόγους, που είναι η προστασία όσων έχουν δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you for your attention. Many thanks, dear Mayor. When we launched the Lampedusa Charter campaign, the campaign was loud and clear saying that it's not a border tale, which doesn't mean that borders don't have impacts on local governments. And that is very clear in the Lampedusa Charter, and really thank you, Mayor, for bringing it to the table. As much as we thank you also for bringing the concrete proposals and visions that local governments have on very concrete national and European frameworks that do have an impact. And in that regard also, they might need to have a say before those laws are in place. Without further ado, I will now go to the Mayor Munir El-Lumi from SFAX. SFAX has been, together with Lampedusa, our champions in bringing forward this charter with political will and a lot of commitment. So thank you, Mayor, for being here. Merci. Merci de nous avoir invités pour cette session. Et je vais essayer de présenter, si vous voulez, la situation actuelle face à la grande masse de traversées, de passagers qui sont en train de traverser la ville de Sfax pour aller à Lampedusa. Il faut savoir peut-être bien que la ville de Sfax est une ville côtière avec une longueur de côte qui s'élève à peu près à de 130 km, y compris celle des îles de Kerkena. Et ces côtes constituent toute une possibilité de traverser la mer pour aller à Lampedusa, bien sûr avec une
les grands risques de ces traversées dans des conditions bien sûr rudimentaires en utilisant les petites baraques pour passer vers les îles de Lampedusa. J'ai ici quelques petits chiffres, si vous voulez, à vous donner concernant les naufragés qui sont en train d'être retirés de la mer. Et je vous cite que durant la période de 2017 à mai 2022, nous avons fait sortir 760 cadavres d'immigrants clandestins, avec une pic de traversée de 320 l'année 2021. Donc, ces traversées sont en train de se multiplier d'une manière importante et qui atteint des chiffres très importants. Nous sommes actuellement devant, si vous voulez, une grande crise de comment traiter ce problème, surtout que nous, en tant que gouvernements locaux, nous n'avons pas les moyens pour pouvoir absorber tous ces naufragés, les enterrer, et donc ça, pour nous, c'est un grand problème. Ce que nous voulons à ce que ces vagues de traversée se réduisent, donc faut-il chercher d'autres mécanismes pour traiter ce problème, surtout que la ville de Sfax, et surtout après la levée des obstacles de visa pour les pays de l'Afrique subsaharienne, la ville elle est en train de recevoir des milliers de migrants. Il y a des gens qui sont en situation régulière, mais la plupart ils sont chez nous pour travailler, pour collecter de l'argent, pour pouvoir traverser la ville vers, bien sûr, on dit vers le nord de la Méditerranée, vers l'Europe, en vue de chercher des emplois dans des conditions pour eux meilleures. Maintenant, le plus grand problème pour nous, c'est ces obstacles qui sont en train d'être mis devant tous les passagers vers l'Europe, et ce qui vraiment met en problème tous les gens qui veulent traverser le pays vers les pays du Nord. Donc, pour nous, la charte de Lampedusa est une très bonne occasion pour traiter ce problème, pour trouver, si vous voulez, les solutions nécessaires pour arrêter ce flux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur de Maire, Monsieur Elumi. I want to go now to that virtual part of the floor, to a mayor that has been patiently waiting for us to give him the floor. A mayor that has been accompanying us also at the International Migration Review Forum in New York last month, resolutely helping us, supporting us, and bringing the voice of local governments to the UN. Mayor, the mayor of Braga, Ricardo Rio, is also a champion on childhood and youth, who is the cross-cutting topic we've been discussing this day. So, Mayor, the floor is yours.
Good morning, everyone. Greetings to our Secretary General, Emilia, to all the role, to Fatma as well, and to all the participants, to all my dear colleagues, mayors from so many sites. It's a great pleasure to participate in this conference virtually, even if I regret a lot that I am not able to be there in Seville because of local responsibilities that I had to deal with throughout these days. This issue is obviously very important, and I would like to split my brief intervention in two dimensions. The first one more political and the second one more practical. The first one, for starting to say that I would like to greet publicly the UCLG and this specific group on migrations for all the work and specifically for the concept of the Lampedusa Charter. The values that you included in the Charter are really crucial. But as I mentioned in the recent immigration forum that we had in New York, I think that we need also to look at another perspective. That is, we are not only working for the migrants or the refugees, and as Emilia was saying in its initial intervention, the concept of human mobility is currently fully integrated in our society. We have friends, family that look for other sites, other countries to work, to study, to develop their careers, to settle their families. And we look at that naturally and as an opportunity for them, but also as an opportunity for the territories that host the migrants and the refugees. And that was my idea in New York, that we should also consider that the migrants and the refugees are valuable assets for the cities that host them, and not only a problem. We are all looking for the demographic renewal. We are all looking for talent to obviously supply the growth of our territories. And mainly, as Fatma mentioned, when we look at the youngsters, we have a powerful instrument to give new energy to our territories, to put them in a valuable position, to provide them training and education in order to obviously help us to grow and to be more inclusive as well. And I think that that perspective, that it's not people on the move, but also talent on the move, as the UNICEF has published a couple of months ago, is another perspective that we have to deal with when we talk about migrations. The practical situation. Braga is, as you may know, a city in the north of Portugal, so we are not a natural destination for migrants. We are not in the border of the country, but we have been hosting for the recent years a lot of migrants and refugees from sites all over the world. Actually, the biggest growth in the population of a city in Portugal was in Braga in the last decade, and that was mostly relied on people that came from Brazil, Venezuela, and other countries in South America, but also from other sites in Europe and other sites in Asia as well. In Africa, it was also a tradition in Portugal because of the Portuguese-speaking countries. But on top of that, we have been trying to host people from Syria, from Afghanistan, from Ukraine, of course, in recent months, because we have mobilized the civil society and not only the public authorities to provide them the best conditions for integration. And that's something that I would like to enhance, that we are not only talking about a transition solution, but also talking about the full integration of these citizens in our territories in order to allow them to be full citizens of our community. And we are talking about providing them conditions for inhabitation, providing them work opportunities, to include the youngsters and the kids in the school, as we have done with so many people that came from these locations that I mentioned, and as a whole, to look at them as common citizens. We are not looking just as somebody that is coming for a necessity situation in a certain period of time, but we are giving them the opportunity to choose if they want to stay or if they want to go back afterwards. And if we have that perspective, and I think that Lampedusa Charter puts most of these values in the principles that it enhances, we will be not only contributing
to the quality of life and to the dignity of life of the citizens, but also to the development of our communities and our territories. And if we join these two perspectives, we are obviously having more successful solutions. Thank you for your attention. You, Mayor Rio, for your commitment and for reminding us about the need for permanent solutions and to make that this vision that is about inclusion, that is about neighborhoods, is possible to bring to the territories. I will now go to Granollers. La ciudad de Granollers estuvo con nosotros desde el primer día que empezamos a hablar de la Carta de Lampedusa a la membresía y desde entonces no ha dejado de estar y estamos muy contentas de tener a la alcaldesa Alba Barnusel con nosotras. Desde ahí, desde aquí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Agradecer a CGLU y a Emilia a la recogida de esta carta y al alcalde de Lampedusa que inició esta iniciativa y lo planteó, recoger esta iniciativa, desarrollar y hacerla realidad. Y también la invitación a participar en este encuentro. Se comentaba en las intervenciones que me han precedido. Sale y nace de esta preocupación por nuestro mar, el Mediterráneo, un mar que era de cultura, de encuentro y desgraciadamente se ha convertido, y lo han explicado los alcaldes con hechos reales y datos, en un mar de muertos. Y como este, muchos otros espacios a nivel mundial entre fronteras. Espacios que en vez de intercambio y de enriquecer son espacios de sufrimiento. Aquí nace esta carta. Las migraciones es un hecho natural e intrínseco de nuestras sociedades. Han existido, existen y existirán siempre. Por lo tanto, la necesaria aceptación de este hecho. Somos todos y todas frutos de las migraciones, sea por voluntad o por fuerza. Hoy son unos, mañana otros o a lo mejor nosotros algún día. Por la guerra, por la violencia, por el cambio climático. Decía y lo remarco, somos confluencia y mezcla de culturas y lo llevamos en nuestro ADN, en nuestras identidades. Necesitamos un mundo que entienda que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos y oportunidades, que desgraciadamente no es así. Pero los alcaldes y alcaldesas, y desde la proximidad inmediata de nuestra relación con nuestros ciudadanos, lo entendemos así, lo tenemos muy claros. No hay personas ilegales, todos somos personas. Y lo decía también el alcalde Río, la integración completa, todos somos ciudadanos y ciudadanas de nuestras ciudades y pueblos, de nuestro territorio. Pensamos en el futuro, pero sobre todo también actuamos en el ahora. Un ejemplo, nosotros somos una pequeña ciudad, lo comentaba ayer, pero con las experiencias que se han hablado anteriormente, que hemos compartido en esta mesa, no tenemos fronteras, pero sí, de los 62.000 habitantes que somos, 1 de cada 5 ha nacido fuera de España, ya no fuera de la ciudad, que serían muchos más, fuera de España. Y la población extranjera es del 15%. Más de 107 países en nuestra ciudad, de Marruecos sobre todo, Senegal, Bolivia y Ecuador, y también China, más otros 100 nacionalidades y de países. Somos como ciudad, ciudad de acogida, y es desde los pueblos y ciudades que lo tenemos, como decía, muy claro y que podemos también actuar. Los principios, los valores y los compromisos que remarca la Carta y que están en la Carta son nuestra base de trabajar. Trabajamos sobre todo por la paz y la convivencia en nuestros territorios, a través de la educación, de compartir, de conocernos, de aceptar, de convivir con la diferencia. Y es necesario en este punto poner de relieve la memoria colectiva, la memoria de cada una de nuestras personas que viven en nuestras ciudades y pueblos, porque son las memorias de todos y es nuestra historia.
Un ejemplo de nuestra ciudad, hemos trabajado desde siempre, y se comentaba, la recuperación y preservación de la memoria como un eje de ciudad, sobre el cual hemos construido un proyecto de cultura de paz. Una ciudad que fue bombardeada durante la Guerra Civil con más de 224 muertos, pero que ahora estamos también recogiendo cada una de las historias de nuestros ciudadanos, de dónde vinieron, por qué y cómo han llegado a Granollers. Un día ciudadanos de otros países, de Kedugú, de Izteclavín, de Uruguay, de Tetuán, de Ucrania, que un día cogieron sus maletas, las llenaron y abandonaron sus países y su casa en busca de un futuro mejor, y ahora están en Granollers. Son ciudadanos como cualquiera de nosotros o como yo misma, y algún día también llegarán o podrán ser, ¿por qué no?, alcaldes o alcaldesas de Granollers. Por lo tanto, la importancia de trabajar a través de la educación por esta convivencia y esta paz y recuperar esta memoria colectiva son las únicas herramientas o imprescindibles, diría yo, para la solución y de futuro. Obviamente la movilidad, y se ha dicho y lo recoge muy bien la Carta, genera muchas tensiones en las ciudades y pueblos en ámbitos muy diversos. Creo que juntos caminamos hacia el cuarto foro de ciudades y territorios de paz, que será en Bogotá, y que CGLU está auspiciando con fuerza, y por lo tanto desde los pueblos y ciudades trabajamos también para estas ciudades de convivencia y de paz. Creo que la Carta de Lampedusa también nos abre la puerta y el camino hacia estas agendas absolutamente necesarias. Para terminar, necesariamente, lo he comentado, el futuro es imprescindible en el presente, y el futuro que se ponga a las personas en el centro de todas las políticas. Los territorios y los gobiernos locales lo estamos haciendo. Es necesario también que los Estados lo pongan para un futuro económicamente, ambientalmente y socialmente que estoy segura que sería más sostenible, sin barreras, sin límites, que todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Juntos los gobiernos locales podemos avanzar, ser más fuertes y por un mundo mejor. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo foro de Ciudades y Territorios de Paz, antes todos los encuentros de CGLU. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa, y muchísimas gracias por traer al debate la cuestión de la memoria colectiva, que forma parte de la Carta, y es bonito que también forme parte de este debate. Y ahora vamos a pasar de nuevo a Túnez, à Sousse, avec aussi l'une des leaders qui nous ont accompagnés pendant ces dernières années dans la tâche de faire grandir cet agenda d'immigration, Imen Wardani, vice-maire de Sousse. Vous la connaissez tous, je crois. Merci d'être là, Imen. À toi la parole. Merci Fatima. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier la ville de Séville pour cet accueil. Peut-être je vais faire une déclaration. Pour moi, l'Espagne, c'est ma deuxième maison, puisque j'ai passé plusieurs années ici. Et à chaque fois, c'est un sentiment très spécial pour ce pays et cette ville aussi. Aussi, j'aimerais bien remercier les organisateurs de ce forum et remercier en particulier la CGLU de m'avoir invité à cette session et de me donner l'opportunité à la ville de Sousse pour partager avec vous quelques leçons, quelques enseignements de par sa petite expérience en matière de migration et de droit à la ville. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour la charte de Lampedusa qui retranscrit les ambitions, qui retranscrit également
la vision des différentes villes qui ont participé à tous les événements et toutes les rencontres afin d'aboutir à une meilleure inclusion des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile, mais pas que. Aussi, j'espère de tout mon cœur que cette charte que nous ouvrons tous et toutes pour mettre en application cette charte et nous appuyer les uns et les autres afin de vraiment assurer et instaurer un meilleur cadre de vie pour tous les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Parlons d'inclusion, j'aimerais bien aussi exposer la vision de la ville de Sousse en matière d'inclusion sociale. Nous, depuis l'élection de notre conseil municipal, nous veillons à ce que tous nos projets soient intégrés et nous sommes toujours soucieux comment pérenniser nos actions. D'ailleurs, tous nos projets intègrent le citoyen ou bien la personne au centre de ses préoccupations. La migration, elle fait partie de nos préoccupations. Simplement, et je le dis toujours, on le veuille ou pas, la migration n'est toujours pas une priorité dans nos agendas. Et ceci, vu l'absence de compétences spécialisées dans la matière, mais aussi ce qu'on appelle les priorités concurrentes, ce que la migration demande beaucoup de fonds et dont nous ne disposons pas. De plus, comme vous le savez, la Tunisie souffre depuis 2011, après la Révolution, d'un taux de chômage très élevé, surtout chez les jeunes. Et ces jeunes Tunisiens, lorsqu'ils ne trouvent pas leur chance en Tunisie, eux aussi, ils vont migrer vers d'autres pays. Là, on parle des Tunisiens en situation irrégulière, notamment en Europe. Aussi le taux de décrochage scolaire, le taux de pauvreté, etc. Donc, nous, à Sousse, nous travaillons dans une approche et une vision globale et on veille à intégrer les différentes catégories dans nos projets, à savoir la migration, l'approche genre, la jeunesse, etc. Et c'est ce qu'on appelle les projets intégrés et durables. Aussi, bien que on a pu relever quelques défis en matière de migration, tels que la coopération entre les différentes parties prenantes, notamment le dialogue et la coopération au niveau horizontal, chose qui n'est pas totalement réussie à l'échelle centrale. Aussi, nous avons réussi à créer des ponts et des canaux de communication avec les migrants et les associations des migrants, ainsi qu'une relation de confiance qui a été instaurée. Mais le plus important, comment assurer le suivi, comment garder cette relation de confiance. Et ceci, c'est à travers des projets. Les associations des migrants ainsi que les migrants eux-mêmes viennent jusqu'au jour d'aujourd'hui à la mairie de Sousse pour proposer des projets pertinents, que ce soit en faveur des enfants migrants, des jeunes migrants, des femmes migrantes, etc. Et malheureusement, la municipalité de Sousse, faute de compétences, faute de moyens, ne peut que les mettre en relation avec des bailleurs de fonds afin de financer ces projets. Et bien évidemment, le rôle important que joue la municipalité, c'est le rôle de coordination et que la municipalité de Sousse a fait preuve, notamment lors de la période du Covid-19. Aussi, j'aimerais bien parler d'un point, peut-être qu'on a décelé pendant la période du Covid, pendant notre travail sur terrain, puisque nous avons démarré notre expérience avec la migration depuis 2-3 années avec le projet MC2CM, et je me rappelle très bien, lors de la première rencontre, on a fait une cartographie des défis que rencontrent les municipalités.
les défis demeurent les mêmes et à qui s'ajoutent quelques autres défis. Et j'aimerais bien parler d'un défi qu'on a rencontré, c'est le désintérêt des parties prenantes du sujet sur les questions migratoires. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours un effort de quelques personnes, c'est un engagement personnel. Et là, le plus grand défi, comment éveiller cet intérêt et renforcer cet engagement pour travailler sur les questions migratoires. À titre personnel, j'ai trouvé une solution qui est de parler de la migration dans un contexte global qui vise à assurer une cohésion sociale de tous les habitants et non pas de travailler sur la migration d'une façon isolée. Je pense que la plupart des villes tunisiennes et d'autres villes du bassin méditerranéen rencontrent à des degrés différents, mais rencontrent le même problème. Et je pense, si on veut avancer sur la migration, si on veut mettre en application la charte de Lampedusa, ainsi que les autres pactes mondiaux et les autres chartes, il faut travailler dans une approche globale qui est la cohésion sociale et l'inclusion de tous les citoyens, y compris les migrants. Aussi, j'aimerais bien peut-être présenter quelques recommandations en matière de migration. C'est nous ne disposons pas de système de référencement. Et je pense que ce système de référencement en matière de migration est très important pour faciliter l'accès à des services pour les migrants et aussi pour faciliter la coordination entre les différentes parties prenantes. Donc je pense que c'est très important afin d'assurer une meilleure intégration, que ce soit des migrants existants sur nos territoires ou bien pour les nouveaux arrivants. Merci. Merci à toi, Aymen, et merci surtout de nous rappeler que, encore une fois, ce n'est pas qu'un document politique, ce n'est pas qu'une vision, mais c'est un document de travail qu'on doit mettre en place. And after this great panel of mayors, we want to also go to the floor and to partners, to allies, and of course to the members that are with us here today. I will give the floor now to Vicente Kochlet, the Special Rapporteur of UNHCR, Special Envoy to the Mediterranean. I am very curious to know from you what are your thoughts about what you're seeing these days? I'm not sure you're always so close to local governments and to have them speaking on stage. And I would really want to know from you some of your thoughts from these days, the conversations you've been assisting to, but of course from this session. Thank you for being with us. Thank you. Can you hear me? Yes, thank you. Good morning, everyone, and thank you for inviting me to make some remarks. And I'm terribly sorry I will have to leave you a little later to take a plane. First of all, I'd like to congratulate you for the text, where we are so far. I think the text is rich, it's innovating, and it proposes solutions to states. I also think that the text reflects the participative process in which cities have been involved, and it reflects also the diversity of situations and environment in which you operate, and sometimes that states do not want to see or to consider. I hope, and I will commit to this, I hope you can present the text when it will be finally adopted at the Global Refugee Forum in December 2023. That's my commitment, at least, to advocate for this. Now, if I can make a more personal remark, based on my experience, but also on being citizen of different cities, I don't like when the terminology conflate refugees into migrants.
I prefer to see the two terms next to each other, migrants and refugees, rather than to include refugees within the broader term of migrants, because it does not serve the protection of migrants, nor it serves the protection of refugees to call them under the same label. Now, when it comes to basic needs on the challenge municipalities are facing, yes, we cannot make difference in terms of assistance services, we cannot make difference in terms of basic protection needs, and people should be treated equally irrespective of their status. But when it comes to solutions, well, legal frameworks exist, are different, and states have different obligations. Now, I'm not saying that some migrants who are not entitled to stay in our cities, on both sides of the Mediterranean, in our cities, or I'm not saying that those migrants who have no right to stay should not stay. I mean, for some of them, they should be able to stay. They have lived among us for a number of years. They have built roots in the community, and they deserve to live in dignity with us. Not in clandestinity. But when we've seen during the pandemic, we've seen ghost population coming out of cities who are living among us, and I hope that those populations will not return to the situation they were before the pandemic. They exist, they live among us, we need to work on differentiated solutions. But it's important to insist on that also. Let's not be too naive. We're not going to change the approach of states. And I'm concerned sometimes when I go back to my city. I come from a small city, intermediary city, 300,000 inhabitants in center west of France. You know, my neighbors, it's a tolerant city that has seen waves of refugees and migrants. People are concerned. People don't understand anymore who is who. People don't understand whose responsibility is to deal with people who are irregularly residing in the cities. And not addressing the problem poses this challenge of social cohesion that you have been, many of you, referring to over the last couple of days. So I think it's important to reflect that different frameworks still applies to different category of people, but it doesn't mean that we should not look for inclusive solutions. Thank you. Thanks to you, Vincent. It is well noted. We, of course, be there at the Global Refugee Forum advocating, and I think that what has been great since 2018 from the voices of local governments was that they had it quite clear, and they committed to implement both compacts at unison, which doesn't mean not acknowledging that those two compacts exist parallelly for some reason. So, but thank you so much for reminding us about the importance of words. And now I will go to a friend of us, a member of the UCLG Youth Caucus, but also one of the leaders of the youth movement on migration, also working tirelessly with civil society, with states, with local governments, to have the voices of youth heard. And of course, we could not do anything but having you with us these 3 days and having you with us today. Elana, the floor is yours. Elana Wong. Thank you, Fatima. Oh, yes, this is working. And Emilia and all the mayors who have spoken today to provide their perspectives in support of this mission. From a youth perspective, we encourage cities in the Mediterranean and beyond to actively participate and buy into the Lampedusa Charter process, especially following on from the IMRF that Fatima mentioned, where they're actually only thinking now about progress indicators. The Lampedusa Charter is one of the few that is really willing to be in ongoing dialogue to encourage an action-oriented approach, to ask for honest feedback for a consensus against which signatories will want to develop a plan of action, implement and monitor their progress. So during our peer learning session on Monday around children and youth approaches in xenophobia and discrimination and tackling it, one of the key takeaways was that beyond the freedoms or limitations set by state-level policies, community perspectives and their feelings towards migrants remain key to the realization of their rights, access to services, and potential for a dignified, fulfilling life.
The difference between a refugee child receiving their vaccination or a young migrant girl safely receiving protection against violent discrimination or abuse ultimately comes down to the people that they encounter. Those people, who will all be local residents somewhere, need to recognize migrants and displaced peoples as humans with dignity, who deserve protection, equity, and participation, and as fellow humans who are parts of our community. So mayors and representatives have called today, I think, for actions such as further representative and participatory decision-making, anti-criminalization of humanitarian providers, many of whom are young people just trying to help, prioritizing saving lives, equal access to services. These principles discussed and in the Lampedusa Charter are not only crucial to lives of those on the move, but also to sustainable peace. So what are the core foundations of peace? I think we all think of words like belonging, solidarity, humanity, understanding. These words are in here. And young people want to see holistic, human-centered agendas like the Lampedusa Charter to succeed. It doesn't need to be uncomfortably or unfeasibly progressive, but it needs to be one that cities want to implement. And so we encourage all cities here and in person and online to first message Fatima right after this session to participate in the process, but to engage migrants, civil society, stakeholders in your communities on how these principles and commitments can be applied to your local context. What do they need? Where do they need it? How do they feel about it? And to also talk to neighboring and partner cities and ask you to join them in this process. And I would like to add one reflection as well, hearing a colleague over there and their reflection, to also try and remember that irregularity is often born of desperation. No one wants to be irregular, no one wants to be illegal. And so the migration space often struggles when it comes to commitment. And young people that we talk to all over the world, 300,000 of them in the last year, often feel increasingly disillusioned as to lack of commitment and accountability in national and international politics. But this can be the first big step in the right direction in proving to both our current and future generations that change happens locally and change will happen now. So thank you. Thanks a lot, Elana. I could say many things about your intervention, but I will thank you particularly for reminding our colleagues that we do have an open consultation at the UCLG Meet platform that you can all access and where you can contribute with your priorities. There's a survey, there's the draft of the charter, there's all the resources we've been creating with you. There's many of your faces there. So go visit and input. And I think I will now go back to Emilia and ask you a little bit for a comment on what you have been listening and perhaps some helping also opening this to some of the colleagues that are accompanying us today. Yeah, very quickly, because I hope we can open the floor again just for quick feedback. I have heard something that struck me and that I don't agree with. I mean, I know where it comes from, but we need to try and change it. And that is, you will not be able to influence the approaches of national governments. That is not true. We will do it. This is the whole purpose of it. It will not be easy. It's not an easy ride, but this is exactly what we're saying. And this is why we are going far and beyond the competencies that we have. It doesn't matter whether local and regional governments have competencies or not, but they do have a vision. And the Lampedusa Charter puts that on the table. It's a vision on the way that we should be doing things, even if we have created a society where we know we're doing things wrong. And one of the very living proofs that things are not going the way that they are going, and I very much identify with Elana on the frustration and a lot of people on lack of commitment, we have recently seen in the Summit of the Americas, where a big pact on migration is announced, and the numbers are just ridiculous. The numbers that they have agreed to welcome, to facilitate, and to manage are a very, very tiny portion of goes through those borders every single day. And this is why the discussion of Lampedusa is so relevant, not for the Mediterranean, but for the world. And something that I think that we need to take at heart, and I'm very pleased to see the support that
that our leadership is expressing for the job. I'm not surprised, because at the end of the day, you are the ones that have presented these principles. But what I really like to see is that we need to understand the Lampedusa Charter, the ideas that we put in there, and I'm very grateful that they are perceived as innovative, as complementary to some of the other global treaties. And we need to emphasize that we know how to do this. If we have been able to manage some of these situations and to provide services to many of these migrants and refugees during the pandemic, because acting for them was a beacon of security for everybody else, we should be able to do it permanently. Why not? And that is where the commitments and the rules need to change. And we see parts of the world that are dealing with huge numbers, and I'm sure that my colleague, the Secretary General of UCLG, Mewa, will go into that in a moment. They are dealing with huge numbers. We see cities in Lebanon, cities in Turkey that are doubling and tripling the number of inhabitants because of refugees and migrants. And somehow they are managing to ensure that they are there. At the same time, we put on the news today and we see how the UK is trying to have migrants go to Rwanda, exported as a good to Rwanda when they are not allowed to stay there. Luckily, the European Court has stopped it. But it is very relevant to have this discussion from a perspective of, it is a little bit of an insurrection. We want to change things. And we want to change things from the perspective of local governments as a complement to national governments, as an sphere of government. I cannot emphasize that enough, and that this will link to the discussions in the next sessions. So those are my thoughts for now, and I will link it up later on. Thank you very much, Fatima. Well, Emilia, just to let you know, I will quote you when they ask me what is the Lampedusa Charter about. I will do, it is a little bit of an insurrection. I did like that one, and I think that it does represent what we're trying to do here. And as you were saying, today, of course, we could not do something different from this. We really need to hear from the voice of one of the Secretary Generals that personally, but also one of the regions that have been pushing stronger and more strongly and constantly to have the agenda of migration very high in the agenda of the organization, and that I truly hope that you're also seeing reflected your priorities in that charter. UCLG MEWA is leading the Global Task Force on Migration together with a bunch of partners, and of course with our support. They are also the leaders of the community of practice of UCLG, and strong advocates for this topic in the agenda. So I really want to hear from you now, dear Secretary General, on your thoughts about the session, about the Charter, about how it connects to your work. The floor is yours, Secretary General. Thank you, Fatima. Thank you, Emilia. At first, I would like to thank all speakers for their meaningful remarks and all organizers for this fruitful event. It is really great to see local leaders from different parts of the world sharing the same agenda, getting around the same topic. As Ms. Emilia says, expressed in her speech, we should provide the same kind of
services to all people without identifying people as immigrant or natives. It must be the main principle for us. Protecting vulnerable groups is the paramount mission of us as local government. The local government-based initiatives such as Marrakesh Declaration in 2018, Gaziantep Declaration in 2019, and Lampedusa Charter now remind us once again the pivotal role that the local and regional governments are playing in the crisis context. Mr. Nicolaos Miletriou mentioned that solidarity of local authorities is essential. I totally agree with him, and we should think of how we can improve the sense of solidarity and the relevant mechanism. Also, I would like to draw your attention to the point that the Lampedusa Charter will provide a proper occasion to respond to the needs regarding the migration management, as Mr. Münir Eliou highlighted. One more main issue stands before us regarding the essence of Lampedusa Charter. Thank you, Ricardo Rio, for touching upon the point of full integration. Developing and implementing integration policies at local, national, and global level should not be ignored. I found Alba Burnesel's words, "We are all equal and all should have the same opportunities," precious. It refers to the spirit of human rights being equal without any excuse. As Iman Kardani underlined, we should support each other on implementing this agenda. I would like to also add that in order to implement the agenda and share it with other parties, first we should have a strong sense of ownership regarding this charter. Vincent Cochetel touched upon a critical point as well. He stated that I understand the terms immigrant and refugee tax to each other. Often the terms of refugee and immigrant are used for each other as if they are substitute of each other or as if one covers the other one. As they mentioned, we should not underestimate any state of human mobility for a more effective intervention. Indeed, even if we spent not hours but days, it wouldn't be enough to discuss the content covered by the Charter. However, I believe that we took a significant distance on the road to our ultimate goal of providing a new framework for human dignity. Before completing my words, I would like to take this opportunity to tell you that we are ready for the dissemination process of the Lampedusa Charter in the MEWA region. The Global Task Force on Migration, run by UCLG MEWA Committee on Social Inclusion, is capable of facilitating the dissemination process to our members. Finally, I believe that the principles of protecting people, not borders, that the Lampedusa Charter is building on shall be on the top of our priorities in the future. Thank you. Thank you very much, Secretary General, for the commitment. You know, when a region experiences what your region is experiencing, you can actually speak up with a very legitimate voice, and I think that that is what you're bringing also to the UCLG Global Table. Thank you to my team on migration, and in particular to Fatima, to Pablo Mariani, to Prachi, who is not with us but around very much behind it,
and to the whole policy team for making the Lampedusa Charter possible. We are adjourning this session. We are going to start with the next one very fast, and while you wait, you will be able to see the documentation of an experience that is life-changing, the experience of Lampedusa. Thank you very much, everybody, for joining us. Thank you, Mayor of Braga, Mayor Rio, for joining us virtually. Enjoy the Lampedusa Charter and enjoy the video. Thank you. Sindaco, che cos'è per lei il mare? Ma il mare è vita, la ricchezza è venuta dal mare. La mia famiglia è una famiglia di pescatori. Grazie al sale che si porta in mare in Lampedusa. Ma molte volte il sale aiuta anche a riflettere le altre, che venendo a Lampedusa percepiscono effettivamente qual è questo rapporto che c'è tra diciamo, l'uomo ed il mare. Nuovo naufragio nel Mediterraneo, un barcone con 250 migranti a bordo si è rovesciato nel canale di Sicilia. Up to 300 migrants feared dead after a boat carrying African migrants All'11 ottobre è successo che un'imbarcazione con circa 500 persone a bordo è affondato a 2 miglia da Lampedusa, dove di fatto sono morti 168 persone. Il 3 ottobre è il giorno della memoria. Observers. That's just not possible anymore. We are here in this day because a tragedy occurred, a tragedy that opened our eyes, that showed us in a very empirical and a very concrete way how dramatic the situation was of people. La cosa fondamentale che stiamo portando avanti è il rispetto dei diritti. Il rispetto dei diritti che sono universali devono essere di tutti, non appartenere solo ad alcuni e lasciare indietro gli altri. E già questo, come si dice, è il massimo dell'espressione che si possa ottenere elaborando una carta dei diritti dove nessuno è escluso. Et on se pose la question pourquoi? Pourquoi il n'y a pas une stabilité dans ces pays-là? Pourquoi les jeunes, nos jeunes quittent leur pays? Alors, lorsqu'on peut répondre à ces questions-là, on va donner des solutions à la migration et on peut éviter ces accidents-là et ces pertes-là. Mais je crois que les villes peuvent jouer un grand rôle sur cette thématique-là. Il y a beaucoup de ressemblances, je crois à ça, entre Lampedusa e Sfax. Lampedusa perché è un'isola simbolo della speranza. Lampedusa non è dei lampedusani, Lampedusa è di tutti, quindi noi vorremmo quel luogo che diventa il luogo di tutti. Noi pensiamo che Lampedusa, anche Lampedusano non deve schierare con nessuno, perché è davvero un luogo sacro. Qui abbiamo visto sia vivi sia morti. Ed è un fenomeno che ormai va avanti da più di 30 anni, sono quasi 40 anni che Lampedusa vive questa... Non è neanche più un'emergenza, perché dopo tanti anni non si può più chiamare emergenza, è un fenomeno che ormai è quotidiano. Se tu salvi una persona, puoi essere perseguito per legge perché è un favoreggiamento all'immigrazione clandestina e sai, ti viene da riflettere, anche perché chi vive il mare non è che tiene conto delle leggi degli stati di appartenenza, anche perché c'è un codice della navigazione che dice chi ha bisogno di essere soccorso deve essere soccorso.
The Lampedusa Charter is the crystallization of a vision from a mayor that is experiencing in a very personal manner this very tragic dimension of the aspiration of people to have a better life. And we are taking that and saying, look, as local governments, we are safeguarding the dreams and aspirations of people. And if we want to do that, we are not able to make differences between people. Qui, oltre a essere sepolte, a trovare sepoltura le persone dell'isola, i pescatori, gli abitanti di questa comunità, sono sepolti anche molti dei migranti che hanno visto spezzarsi il loro sogno proprio nel mare di Lampedusa o durante la traversata. Qui riposa migrante non identificato. Non sappiamo chi era, non sappiamo quanti anni aveva, non sappiamo nulla. Solo che era una persona che è morta. A ognuna di queste croci colorate corrisponde il corpo di un bimbo. Alcuni di loro sono morti che avevano pochi mesi di vita, ma non credo che ci sia altro da dire in questi casi, c'è solo da osservare e da riflettere. Questo Mediterraneo che molte volte viene rappresentato e raccontato come un mare di morti, viene raccontato come un mare di guerra e non per il motivo originale che è nato, era la culla della civiltà e invece poi all'improvviso è diventato tutta un'altra cosa. Grazie per essere qui presenti, grazie per essere venuti al faro, dove stasera si accenderà la luce che da moltissimi anni illumina il Mediterraneo e sposta e porta le persone, i pescatori all'interno del porto di Lampedusa. Quindi viva Lampedusa, Lampedusa è un'isola di pace.
Welcome, dear colleagues. Please do take your seats. And if you need to discuss something urgently, please go outside, because we want you to focus on the discussions during this session. This session is dedicated to our pact for the future. We want to provide updates to you. It is an informative session where we hope to hear from you in a more open forum, in a more informal manner, how you have seen the very first draft of the political declaration of the pact that has been circulated among the members. But we also wanted to give you the opportunity to hear the visions of partners that we respect a great deal, that have been inspiring our work for many years from wherever they were working, be it the director of Cities Alliance, that post, be it from La Sorbonne, be it as vice mayor of Rome, or as president of the General Assembly. These brilliant minds that accompany us today have been part and parcel of the work of United Cities and local governments and their members during many years. So they know as well, they know what we can do, they know our membership, our strengths and our weaknesses, and they are helping us hold the pen. And I want to clarify, because we give them as a group this name of external drafting committee, but in fact the drafting is done for you at the World Secretariat. We take what we hear from you, we put it on paper, and then what we do with them is to ensure that it is daring enough, that it is visionary enough, and that it includes all the collective learning that we have been accumulating in the past years, but also their experiences of this group. And so we want to take the opportunity that they are here with us today. We have online Maria Fernanda Espinosa, and with me Carlos Moreno, Luca Bergamo, and Billy Cobbett, to let them express to you what they feel the pact can mean for UCLG and what we should be aiming to achieve. That is one part of this informative session. The other part of the informative session is a bit the vision of our political leadership and the vision of a leading city, the host city of our World Secretariat of the World Organization, the city of Barcelona, represented here today by Laia Bonet, the Vice Mayor. We are really grateful, Laia, that you are with us. Allow me to give a couple of words, and literally a couple of sentences, on what I feel the pact is and how it has come about. The pact comes from a very painful moment that we experienced with the breakout of the pandemic, where we all realized we were locked at home, and we have these cities that needed services and all these citizens that had to be attended. It comes from that painful acknowledgement of the weaknesses of the system, of how vulnerable some parts of our population were, but it comes also from the hope and the revelation of being able to identify very empirically, with concrete examples, some of the things that we knew had to be done, some of the things that we knew we were doing wrong, and some of the things that we wanted to transform. Throughout the first year of the pandemic, we came together with all of our partners, civil society, private sector, the international community, and the UCLG leadership developed a decalogue for the post-COVID era. And the pact finds its
roots in this feeling, in we need to do better and we know how to do it. And when we come back to our streets, to our plazas, to our arenas, we will do things better, and the temporary services that we are providing now will be services that we will be able to provide permanently, attending the needs of our current generations, taking into account the future generations. That was the spirit. It was a very powerful, positive spirit. And then other things happened, such as an invasion in the heart of Europe, and the mood kind of shifted. And we started also to realize that we were not at the level of dialogue with all the spheres of government that we should have had in order to make some of those services provision more permanent. And we also discovered that the citizens are really tired of being told what they can do and they cannot do. They're a bit confused about who decides what. And the economic crisis and social crisis that goes with it is hitting hard in the streets of our cities. So the pact tries to be very acknowledgeable of the harsh context that we live in, but it provides also the hope that only local and regional governments can provide, because for local and regional governments, failure is not an option. We need to provide opportunities, and the pact goes beyond the competencies that local and regional governments have, but tries to address also competencies of other spheres of governments and how we should be governing ourselves in the future, for the people, for the planet, and for government. So with this introduction of the sense of the pact that comes from the discussions we've been having with you, I would like to give the floor first to the Vice Mayor of Barcelona for some introductory remarks coming from her own experience, but also from the leading role that Barcelona plays in our network. You know that Barcelona, the Mayor of Barcelona, is our special envoy for the United Nations, but it has also been of foundational importance for our Committee on Culture, our Committee on Social Inclusion and Human Rights, and so forth. So from that perspective, dear Laia, thank you for joining us. The floor is yours. Gracias, Emilia. Amigos y amigas, muchísimas gracias. Primero de todo, si me permitís, a los colegas de Sevilla por su fantástica acogida aquí en la ciudad. Es un auténtico placer para mí y para toda la delegación de Barcelona compartir esta oportunidad de estar hoy aquí y debatir sobre temas tan relevantes como el que ahora debatiremos y podremos escuchar a los ponentes de esta sesión. Dear colleagues, I don't think we can discuss about the future without looking at the present and at the recent past. And what we are experiencing these days is life made even harder by the Russian invasion of Ukraine. This has had massive consequences for our cities and fellow citizens. Spiraling inflation in Europe and beyond, people fleeing their homes for another country looking for refuge, a looming famine in Africa, and a deep undermining of the international order our municipal movement prides itself to defend. The consequences of this are very, very real in cities. In Barcelona, for instance, we need to deal with the increased energy costs for public transport, while we are still working to regain trust in our metro and bus system after the pandemic, and while our fellow citizens see their living costs also increase. How do you deal with people in need for support while having public budgets under strain? This is just a concrete example of the challenges we all need to navigate in our cities and regions. But what it truly reflects is the interconnected nature of world events and their impacts in cities, on cities, which brings us all back to broader questions.
What happens to our societies when democratically elected institutions are unable to provide for decent living conditions and ultimately peace? What happens to our cities and our planet when you need to choose between keeping the energy mix as it is, extracting more coltan for batteries in third countries, or limiting economic growth, with its impact on people's living conditions? Or what happens to our democracies when an increasing share of population doesn't participate in local elections, but also in any other form of democratic process, be it online or offline, top-down or bottom-up? The Pact for the Future is our attempt to provide answers to these questions through a shared vision for the future of our people, our planet, and our governments. We will need to go the extra mile to try and provide concrete responses in this pact, because there is room for hope and inspiration. Local governments across the world are working hard to recover nature, to bring back the green instead of the grey. And we are also transforming our welfare systems with guaranteed minimum income schemes, digital inclusion programs, and community services to support with the care of our children and elders. The Pact for the Future must also be a platform to look in the mirror and question ourselves as municipalist movement. Because what do we mean by democracy when we have unelected and undemocratic local and regional members among us? To what extent can we call ourselves a feminist movement when we continue to have so few women in our governing bodies? And do we reduce, or how do we reduce, the carbon footprint of meeting every few months in different corners of the world? The Pact for the Future, then, is not only a vision. It must be a call to action, to transform ourselves as an organization for the better. Otherwise, we will be just writing another beautiful piece of paper. And that, of course, has nothing to do with the work that Carlos, Maria Fernanda, Billy, and Luca are doing, which I want to commend and thank for. It has to do with our ability as political leaders to have true political debates among ourselves. That is, in my view, where the true power of we lays on. So I hope we will start asking ourselves the tough questions after our fantastic team of drafters provides their inputs. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much, Laia. And just to emphasize again, the drafting is done at the World Secretariat, and what this group is doing is accompanying us with ideas and supporting the draft, because actually the draft is inspired on what you, the political leadership of UCLG, says. And thank you also very much for encouraging us to seek the meaning and the depth of some of the context that we are presenting in the pact. But as a feminist, I am convinced that words matter, and there are concepts that you need to put out there, even if you are not ready to do the policy yet. All the social conquests that we can know in time have started with a different use of words, and I trust this is the right environment to do it. Ready also for the task to deepen that concrete action. Allow me to give the floor to someone that is very well versed in the notion of general debate, namely those of the General Assembly, of beautiful papers that then do not get implemented, but also on the potential of transformation. María Fernanda Espinosa, es un gusto que estés con nosotros y gracias por contactarte desde lejos. Yo sé que estás lejos. Muchas gracias. A ti la palabra. Muchas gracias, Emilia. Saludos, querida Laia, vicealcaldesa de Barcelona.
Un abrazo grande a mis colegas del Drafting Committee pues creo que voy a hablar en inglés más bien, ¿no? Sí, I think I should, I should switch into English. Warm greetings from Baku, from Azerbaijan, and believe me, I would really like to be with you and enjoy the warmth of Sevilla and you know, see you in 3 dimensions and be able to say hello and hug and shake hands, but it is not possible this time. It's very little what I can add to the very powerful introductions, both from Emilia and from Laia, but I have to say that this has been an amazing intellectual trip. To work closely with the UCLG Secretariat, with the drafting committee, and it happens very rarely that you are called to come up with ideas that then you can touch and see translated into words and in a paper. And I have to say that I fully agree with Emilia. I think that we are in times of turmoil, of suffering, of loss, of crisis, and we do need a strong narrative of hope. We do need to find the right words to convey to the world what the municipal movement is capable of doing to contribute to societal transformation. And I see this combination in the pact of both a narrative of hope, a vision for the future, but at the same time, a pathway for transformative action. And that's, I think, that is the spirit of the pact. And basically, what you shared at the beginning is so true. The exercise that I felt, and perhaps my colleagues also felt, that we had to do is to bring together this incredible wealth of intellectual contribution of the municipal movement and UCLG, you know, not only in the decalogue for the post-COVID-19, but along the history of UCLG and the municipal movement. So we have grabbed the intelligence that you have provided. And believe me, I see it in different spaces and in different places. And I have to be very honest with you. The place where you feel your heart beating fast is when I hear you, because and when I see and hear the movement, and when I see local authorities really not only transforming their environments with wise political and policy decisions, but also coming with refreshed narratives to rethink democracy, to rethink citizenship, to rethink societal, and the power of we, as we mentioned, I think is extremely, extremely important and powerful. So the number one learning is the importance and perhaps the DNA of this pact, which is the acknowledgement of the transformative power of we, of collective action, of cooperation and solidarity. The pact is organized in these 3 pillars that are interdependent, but also provide an organizational structure to the pact. People, planet, and government. These 3 pillars are the building blocks, the scaffold of the pact, and of course, 3 axes under which these pillars sit, which are equality, empathy, and solidarity. Much needed values. These are not only words, but this is, I would say, the vaccine to indifference, the vaccine to uncommitted, sometimes citizenship. It is the vaccine to unsustainable patterns of production and consumption. So I think that this is a little bit of the structure, and I think that perhaps a very important section of the pact
would be the principles, this new decalogue, this decalogue 2.0 that we are trying to imagine and co-create with all of you, with the amazing support of the Secretariat. So basically, I would like to hear from my colleagues of the drafting committee. I see very clearly, what are the uses for the pact? What is the audience? I think it's extremely important. Of course, the municipal movement itself, local and regional governments, but not only the leaders, but the citizens. I see a process of citizens' ownership of the pact, and in having that as an inspiring blueprint, as a pathway to transformation. And I would say not only from leaders, but from citizens around the world. Number two, I see that the pact should and can inform the upcoming Summit of the Future in 2023, which is going to be also a Copernican moment for the reinvention of the global architecture. Let's hope it happens and it goes that way. And I think that at the end of the day, also the pact should be an inspiration, a contribution from the municipal movement to a world in turmoil. An inspiration for communities, for national governments, for the multilateral bodies and institutions, and for the global scene. I can very well see the Pact of the Future informing and becoming a building block for the Summit of the Future next year, as I mentioned. So it's been an amazing trip. The work is not done because the most important part is missing, which is your contributions, your reading of this draft of the pact, and also we are committed to continuing this journey with all of you, and under the umbrella, the leadership of the Secretariat and the UCLG team. So thank you, Emilia, for that. And there's a lot of homework to do ahead of us, which is extremely exciting and extremely inspiring. So back to you, Emilia, and thank you. Thank you very much. Indeed, to be continued, not only because the pact that has 3 different parts, and the one that has been circulated is the political statement, what we call the De Jong statement. Then it has a second part that expands on all the commitments that we want to make organized under the different axes. And it has a third part that will be developed next year with all the actions. Now, for the political part and for the axis parts, we are opening now the period of amendments and contribution from the different parts of the membership. We can receive your comments and ideas. And then for the last part, we expect in the Congress of Daejeon during our World Council to receive your motions for action of the United Cities and local governments. So indeed, Maria Fernanda, to be continued, intensive weeks ahead. So thank you very much for your inputs, Maria Fernanda. Allow me now to go to Luca Bergamo. Luca Bergamo, former Vice Mayor of Rome, was the alma mater, in fact, behind the Charter of Rome on cultural rights. He has been very involved in our committee on culture and linked with UCLG from different positions. So, Luca, your vision on this endeavor on the Pact for the Future. Thank you for joining us. Welcome. First, is that a pleasure to be a mother for once? I said that. I've been experienced in fatherhood, but that's, I will share a few
thoughts that are part of the experience, part of my reflection over the experience, and hoping that they might be of some use. And it's about the perspective which but I would say all of us, approached the task. At the very baseline is that unless not we in this room, we human beings, okay, somehow learn or develop attitudes that are suited to deal with the huge transition that we are going through, meaning from the geopolitical to the technological to the environmental to the economy to the value driven. So unless we equip ourselves with tools, attitude, emotions that enable us to be active players in the change won't simply happen. Conservative interests are stronger at the moment and have been since. So the point is, by my point of view, the point is what has to happen in order to generate such a change of, way of looking at life in the majority of the people of the world. And where that can happen, that cannot in an urbanized and overpopulated world, can only happen in the cities. There's no other places. And the way cities provide structure to human relations, functions, services, is defining what kind of attitudes people developed. I just make a stupid sample, just to try to make myself as clear as possible. If we always think collective mobility in terms of reducing the time that we dedicate to that, we miss the fact that we always dedicate an hour, 2 hours of time in that experiences. So what's the quality of experience we have by, in our daily life, spending hours in mobility? And how a city can be reorganized in order for that experiences to create social bond inside the social hangar. And that applies to everything. And the cities, the life we live in cities that define so. So I guess that's the baseline, the bottom line of municipal movement, being aware that what happens in where you have the responsibility to take decisions that concern the other people's lives has an impact in their life, but now in the globe. So the pact comes into, in my view, again, I'm just in a very peculiar moment. I omit the list of the peculiarity, but where, to my understanding, there is a huge need to fill a gap in global leadership. There's no clear leadership of this world that is capable to build a constructive relationship that lead us out of this crisis through transitions that are doable. And the pact, in my view, should help to provide this community with some of the elements that allow them to be, to prove themselves as the global new leadership. That is the pact for the future. Therefore, naturally, there are things inside that, on which we may agree more or less, and it will be an exercise of exchanges and balances. But what we did, I guess I can speak for the whole of us, is to, with this spirit, we tried to exchange, contribute, challenge with the Secretariat, the organization at the best of our knowledge and experience, which is little as such, but this is what we could provide to the process, aware of the limits, the strengths and the potential, but not subjected to the limits. So there's a path to go where limits need to be removed. Getting to the pact itself, there are two notions I would just highlight. So
I treasure them, and they appear not to be in the common dialogue so central, but has been part of our dialogue repeatedly. One is broad, general, as there is an article in the Italian Constitution that states that the Republic has the responsibility to remove the obstacle that prevent the people to socially develop, to be citizens. Removing obstacles, it means creating conditions for the people to live a dignified life. Concretely, it's not an abstract. So when you go back to mobility or social housing or whatever, the obstacles are that kind of thing. So in my view, if, as I think, the local leadership is the global leadership, the responsibility to removing the obstacle that prevent the people to fully develop their own personality and being part of a dignified community bears on the shoulder of the local authority that do not have enough power to do it. And stating that responsibility implies being aware of the responsibility, taking charge, and then fighting in order to be able. And fighting has a lot of implications. Just you've been running cities, most of you, and you know what I'm talking about, just to think into real reality. The second one is probably the reason I was asked, and I'm grateful to be part of this fantastic group of people. I would say more qualified than I am, to some extent, but it was the Charter of Rome. And the Charter of Rome, unfortunately, as the name, it takes the name from the city I was contributing to run for a while. But despite Rome, the Charter is about the role that free cultural participation has in shaping the cities and people's lives. So I won't make a point because I think it's important. The Charter of Rome comes from the Agenda 21 for Culture and the Human Rights Declaration. And I want just to quote the Article 27 of the Human Rights Declaration because it's fundamental to understand what we're talking about and why this is relevant for the pact. Article 27, that was written after the Second World War, so after the and so on, states that everyone has the right to freely participate in the cultural life of the community, enjoy the arts, and share in the progress of science, where culture includes arts and science, and more. Freely implies that you have to be free, so you are not forced, so that's a democratic process, but there are not obstacles that prevent you, so it's not commodity. It's an essential, and participate in the cultural life of community is an essential function of the society to create social bond because people live together, experience that are based on emotion. And this is the notion of emancipation that we've been strongly asserted here is related to this kind of things. I truly hope that the work the Secretariat has been leading with us, it's a good support for you, political leader, to move on, go ahead, and take the flag of a new leadership, because we here and everybody else needs this new leadership urgently. Thank you. Well, thank you very much, Luca. Maria Fernanda was bringing to the table the importance of the role that this pact can play in this transformational agenda, and how it can become a tool for interlocution with the United Nations. In fact, the Assistant Secretary General in charge of the Pact for the Future said to us he could consider this as a kind of a blueprint coming from local governments to contribute to the Pact for the Future. These are not the small words coming from an official of the United Nations. And in fact, some of our debate sessions in the UN will be articulated around that. Something that I also found very interesting from Maria Fernanda, and it triggers my thoughts when listening to Luca, is that Maria Fernanda was also looking for who are the destinataries of this pact, right? Who do we need to address with this pact?
And you were identifying, yes, of course, the movement, but also the citizens. And how do we make sure that the citizens embrace that and realize that this is what we are trying to do? And this links up very, very well with something that Luca has been highlighting, identifying this leadership gap. Laia started to talk about this already a little bit, like, okay, it is good to put all these concepts, and it's good to have a movement that is behind these big concepts, but we need the leadership to make this happen. And that is why the commitment with the movement is so important. The participation of everyone within the movement is important, and you play a very active role in shaping that. And what Luca is saying to us is, it goes beyond the movement. There is a gap in leadership in general for that transformation of our future, of our models. And we could fill up this gap with local and regional governments that commit to this pact and that stand behind this pact. I think that is extremely important. I will not go into all the other many relevant things that you both said. So, but I think these two notions of who are we addressing, it's beyond us, and what kind of leadership are we trying to fill the gap into is also very relevant. The pact is a vision of the municipal movement that goes beyond itself and beyond its own competencies. So now I would like to go to Professor Carlos Moreno. I mean, everybody knows you, Carlos, as the 15-minute person. He's more than 15 minutes, believe me. But this concept of proximity that he has made so tangible is extremely important. And many of our members around the world are trying to change the morphology of their cities and their public spaces, lining up with this concept. So thank you, Carlos, for joining our endeavors in general in UCLG, but in particular this one for the pact. The floor is yours. Yes. Okay. I said thank you to all. Good morning. I'm very happy to be here and, of course, to contribute for drafting this pact for the future with my colleagues Billy, Luca, and, of course, Maria Fernanda. I want just to insist in 3 points for my contribution in this panel. The first one, of course, the Pact for the Future. This is the collective contribution. This is a collective way. And one of the most relevant points in the introductions of the Pact of the Future is the power of we. The power of we is, in fact, this trajectory for each one of us committed for the localism, for municipalism, at the same time in a way of multilateralism. Localism, I like this term, localism, because we have a global vision. We are all interconnected. You are interdependent. And at the same time, we need to focus our actions in each one of our cities and territories for developing more and more local actions with a holistic vision, with a systemic vision. And for that, the power of we, I think that this is a good word for resuming this path. The second point, I think that we need to insist in this value, the common good, the urban common good, the territorial common good. I need to place this common good at the center of
our urban and territorial policies for developing a more livable, more sustainable, more equitable, more livable cities and territories. Of course, the global context today, this is very hard, the context in fact with the climate crisis. We could live in Seville with 41 degrees. And the climate change is a reality, and at the same time, the global pandemic crisis, poverty, social exclusion, racism, unfortunately, and the Pact for the Future is a collective way for developing this common way for giving a humanistic sense of our cities and territories. I want to insist in this way because beyond the particular convictions of each one of us, the humanistic way is necessary today for giving in each one of our actions a human relevant action for citizens, for developing more empowerment, for developing more optimism and more collective imaginations. In this humanistic way, I consider that the proximity is today one of the most significant keys for developing this common good, this humanistic way for fighting against climate change, for developing more livability in our territories. I insist in this way because the proximity, this is not only the proximity of the distances. The proximity is, of course, the territorial short distances, but at the same time, this is the proximity for the cultural activities, for social interactions, for developing local jobs, for developing new opportunities, for reconquering public spaces, for developing greener areas, for developing pedestrian zones. And in fact, proximity is a holistic way for developing this triple convergence in preserving our environment, developing more added value with the local economy, and fighting against social exclusion with more inclusive actions. I think that proximity is at the same time a big opportunity with the COVID-19 for changing radically our urban lifestyles, our territorial lifestyles, because our mode of production, of consumption, of travel, our global lifestyles not are sustainable. We need today to develop a sustainable consumption on the one hand, but on the other hand, we need to continue to develop an urban and territorial quality of life. There are two sensual ways, but we need to have this convergence, and the real convergence today is the localism, is the territoriality, is the polycentrism, this is the multi-services, this is the new shape for living differently in our cities. If we have the possibility for developing more and more proximities, we have the possibility for developing more social interactions, more social actions with our families, with our work colleagues, and the most important, we could preserve more useful time and to preserve our planet. I insist in this goal pathway, common good, connecting people, renaturating economy, developing more prosperity, and preserve democracy. I think that this multi-center proximity is a key for giving a more humanistic sense in our urban and territorial
policies. And I am convinced that with the localism, with the municipal movement, for this global movement, we have a powerful ambition for continuing to fight together against climate change, against poverty, against social exclusion, and to build a strong, livable cities and territories. Thank you, Emilia. Thank you very much, Carlos, for explaining what we have tried to bring to the drafting of the political statement, which we call the De Jong statement, because it's going to be adopted there, which is that first chapter of the pact. In terms of proximity, which for us is not about the distance or about the time, right? Yeah. It is a transformation of the model. Thank you also for bringing this idea of multilateralism, which led also by local realities. We call it local multilateralism. And for bringing the commons also, the new interpretation of the commons, which is going to be so essential for the pact, because the pact is in fact the chapeau of what we want to go towards, which is a care society. A care society for individuals with agency and with freedom. Yeah. Not a care society for those that simply are in need and put in vulnerable positions, but care at the heart of everything. That is the difference that we want to make. And for that, we will need to define our relationship with the commons and with nature and with government. So now I would like to go to Billy Cobbett. As I said, Billy was the director of Cities Alliance for a long time, and he has also been a very trusted partner for United Cities and local governments within the context of Cities Alliance, but also in the town hall process, the consultation with civil society. It was through that town hall process towards the Durban Congress in 2019 that we put informalities and dealing with informalities very much at the heart of our agenda. Not having done enough, I do recognize that, but it is still a part of our policy. And so Billy is well acquainted with us in the different parts of the world, with the strength and the weaknesses of our movement. Billy, thank you for joining this adventure again. The floor is yours. Thank you very much, Emilia. It is genuinely a pleasure. And as someone like others here who was a representative at the launch of UCLG in Paris in May 2004, when I look at the Pact for the Future, for which my compliments to the leadership for putting such a visionary possibility on the table, I see this very much as a clear statement of the coming of age of UCLG, because the topics with which you are engaging necessarily require you to engage, as Emilia's mentioned, with competency, with issues outside of the competence of local and regional government. That is unavoidable. And the second element of the coming of age is that through the work of the leadership and the Secretariat, you also now have a vehicle for engaging in this local multilateralism through the Global Task Force, which I think needs to be, on reflection, better identified in the Pact, because you are going to require all of the friends and allies that are necessary to try and change this narrative. And because of this moving quite significantly outside of the competence, the Pact clearly identifies the importance of the vertical relationship of collaborative governance with national government. It's predicated on that. It cannot be otherwise. And at the horizontal level
of co-creation and partnership with organizations of civil society and the private sectors. And those are fundamental building blocks and assumptions that are necessary to make this Pact for the Future have the potential that I believe it should have. And you will notice in the drafting of the declaration, yes, we are confronted with a multiplicity of challenges that local and regional government need to respond to. We have highlighted two that we foresee as existential: the continued growth of inequality across our societies, and of course the existential threat of climate change. And these two are not only the big ones, they are essentially linked. I fail to see how climate change can be addressed decisively without doing so through a drop in inequality, a complete rethink of the way in which resources and assets are managed in our society. And this sets the background, and I'm going to re-emphasize points Carlos has already made, that, and this is, I think this is what the Pact can do and UCLG can do for humanity at large, is to re-emphasize just how significant we need to change our patterns of consumption, production, and reproduction. And as an ordinary citizen, I do not believe that we understand yet the scale of the changes that we need to make. And the three axes will contain some of the ways forward in addressing that. But there's an asymmetry in the three axes, which are people, government, and planet. And that is that planet doesn't have a vote. It doesn't have a voice. And through this vehicle, local and regional government can start to give voice to the planet, which actually lets its feelings be known by striking out in very dramatic fashion. And it's keeping this in the front of our minds at all times. Also, with local and regional governments, we have the potential for the driving of innovation and local solutions. Not all solutions need to be the same to common problems. And that is where the learning that local governments offer can be so decisive in providing the leadership that Luca spoke about. I end on making, for me, what is becoming more and more apparent is that to achieve what we are talking about here, and this is not a new point, but I want to restate it, does require a decisive shift away from looking at continual economic growth as the metric of success in our societies and moving away from it decisively through human rights towards issues of quality of life. And even in the debate yesterday, again, happiness was mentioned, and this is not a glib response. It is a fundamental re-questioning of why we are here. And so this shift away from GDP, which is to put it in simple terms, is going to be one of, I think, the decisive battle lines that the Pact for the Future can set out a very clear position for local and regional government. It requires, as the Pact does, to put a caring society at the center. And the clarity with which UCLG has done it, at least in the draft so far, is to be welcomed. I end my points on an appeal. As it goes through the process of editing and motions and debate within UCLG, at all times, please keep the language clear and simple, so that you don't need to be a member of the urban mafia to understand what we're talking about. Thank you very much. Thank
Thank you very much, Billy, for that appeal to keep things as simple as possible. We have done our best, but you, the drafters, have also called us to simplify when you received our drafts. It is a tendency that we get when we work in international environments to use very abstract language, and I think it's to the benefit of everyone to be very clear and put things in a very simple way. I'm very grateful that you highlight the issue of who doesn't have a voice in the Pact for the Future or in the components that we're trying to address, and in particular the planet. But there is also someone that, or an actor that does not have a voice, and that is future generations. And I'm not talking about young people. I'm talking about really future generation. And it is about our responsibility to be good ancestors, as the book goes, to think about that, to meet the needs of the current generations while taking into considerations the needs of several generations coming after us. And I think the Axis on the planet is very inspired by that thought, and also by the work that has been done, in particular by Corinne Lepage, and I salute you, Minister. Thank you for joining us, proposing a different relationship with nature and actually a universal rights for nature, and that is the backbone of our Axis in the Pact. I want to remind you all that we are going to be presenting the draft text we are tabling this to the statutory bodies this afternoon. So there will be an item in our executive bureau that is going to cover in the Pact. And this session meant to be mainly informative for you, to get a feel from this group that has been so active here. Give you a taste of where we have found inspiration from, and the ideas that we have been trying to translate from your leadership to the paper. But I would like to open the floor, because it's not that often that we are together, and it is a pleasure to have you with us. I know that some people have already indicated that we'd like to take the floor, so I will be happy to do that. And I also want to acknowledge the ambassador from Daejeon who is joining us. And as you know, this statement will have Daejeon as a mark towards the future, and I know they will be contributing with ideas to this process. So now I am looking at you, and I think Elana wanted to take the floor, the representative of youth. I see that there is a hand from Corinne Lepage, and I see Jean-Pierre Mbassi. So I will start with Jean-Pierre Mbassi, the Secretary General of UCLG Africa. Then I will go to Corinne Lepage, who is online. Thank you for joining. And then I will go to Elana. Jean-Pierre. Emilia, I think it is very right that the people that manage 2/3 of humanity interrogate the future. It's just right. And do not leave this task only to national governments. Because the day-to-day lives of our compatriots are in the hands of subnational local government leaders. So this is totally right to have a pact for the future. But then comes the second question. Whose pact? Whose future? And we cannot shy away from responding clearly to these questions, because we should be clear on the fact that we can't continue the way we are doing. When we say building back better, no.
bifurcating from the past. This is the issue. Our experience at local level shows that we cannot continue this pathway. So we have all the elements to bring at the fore the need for bifurcation from this model. Of course, when you put this forward, they will say, oh, communist, socialist, I don't know which, feminist, all of these words that, hey, they are frightening us. The issue here is that after the health crisis, within the climate crisis, and within the geopolitical crisis, we are facing a serious questioning of where we need to go. So first, whose pact? Second, whose future? And I'm glad that you say future generations. But future generations start now. If you impede future generations to live, it is your responsibility. And don't do as if because you stated it, it is done. This is what I call virtualization of the reality. We meet, we talk, it's done. No. It needs engagement. It needs people that are having responsibility engaging in bifurcation. And it needs that this is done within us. Who is ready to engage this fight for bifurcation? Whose pact? Whose future? And then you add another very, very important thing. And all of you address this thing. We aim at a caring society. This is a terrible, wonderful, good idea. But then, which metrics? Because when you say GDP is not a good one, they have metrics. They can measure. You, what are your metrics? So put these people at work on the metrics. Thank you. Well, Jean-Pierre, the vocation of the pact is universal, and as Maria Fernanda was saying, is meant whose pact? Well, is the pact of local and regional governments having the critical role and responsibility to safeguard the needs of the individual citizens and communities while protecting also the commons. So that's where we need to try and find that answer, right? But the vocation is really universal, and agreeing that the future starts now. The group here is going to have the opportunity to come back with ideas in the session this afternoon. So I will let them cook answers also to these questions that are coming up, because we might not have enough time now. Allow me now to go to Corinne Lepage and give her the floor online. The floor is yours, Corinne. Thank you for joining. Merci Emilia de m'avoir invitée. Bravo pour ce projet de pacte du futur qui me paraît vraiment extrêmement dynamisant, enthousiasmant, qui donne envie et qui s'inscrit dans ce dont nous avons tous infiniment besoin. Je voudrais dire ici que j'ai retrouvé dans ce pacte beaucoup des principes qui sont à la base de la Déclaration universelle des droits de l'humanité que vous aviez adoptée en 2019 et dont je sais, Madame la secrétaire générale, combien vous êtes un soutien. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il me paraît vraiment y avoir dans ce texte, qui est un texte simple, de 4 principes, 6 droits et 6 devoirs,
les bases, je dirais, de ce que vous écrivez. Quand dans les principes, il y a la dignité de l'humanité, qu'il y a l'équité entre les générations, le principe de la pérennité du vivant ou celui de la responsabilité, on est exactement sur les bases qui sont les vôtres. Quand dans le texte lui-même, on trouve une disposition qui concerne la paix et au-delà de la paix, un concept qui me paraît très important, qui est celui de la sécurité humaine, qui intègre à la fois les dimensions économiques, les dimensions sociales, les dimensions sanitaires, les dimensions politiques, la dimension politique de la sécurité des individus. Je crois aussi que c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. Il en va de même de la préservation des biens communs, de leur usage modéré, de l'inscription dans notre responsabilité, comme vous l'avez dit de manière très jolie tout à l'heure, quels ancêtres sommes-nous? Je crois que tout ça très bien, enfin très bien, ça peut toujours être mieux, enfin disons, est bien abordé dans la déclaration, et peut-être le projet de pacte pour le futur pourrait-il faire une référence plus explicite à ce texte que CGLU ou UCLG a adopté en 2019. Voilà, je voulais insister sur ce point parce que je crois qu'on a besoin effectivement d'un texte commun. C'est l'objet de votre pacte pour le futur, mais aussi d'un texte assez simple et sur lequel finalement beaucoup d'acteurs peuvent se retrouver, ce qui est le cas aujourd'hui de la DDHU, puisqu'il y a quand même 80 ONG qui l'ont signé, des universités, énormément de barreaux, des villes bien sûr, CGLU, mais aussi les maires francophones, beaucoup de jeunes, et nous avons de plus en plus de jeunes qui nous soutiennent. Voilà, donc je voulais simplement rappeler ce point que mon ami Carlos Moreno, qui nous fait la gentillesse de siéger au conseil d'administration de l'association, connaît aussi bien que moi, et que je salue par une question. Merci. Merci Corinne. Merci Corinne, et je voulais clarifier qu'effectivement, ce que nous avons devant nous, c'est seulement la partie plus déclaratoire, hein, la partie plus politique, mais après, il y a toute une partie d'action, et là, votre déclaration, notre déclaration, ça fait partie intégrale de ça. Il va avoir effectivement une mention, et en plus, on va essayer de trouver aussi des axes d'action pour implémenter aussi les concepts qui sont dedans de la déclaration. Donc merci bien pour votre propos. And I am now going to indeed, Elana, some inputs from your side. You are here representing the Youth Caucus within the Town Hall consultation process. Thank you for joining us. The floor is yours. Thank you very much, Emilia, and Pablo, Massimo, and everyone who has brought me here today to input into this process. And yes, like Emilia said, the Youth Caucus, which is still a new fledgling part of UCLG, has been involved in the town hall processes and streams, which we believe are the pillars of this pact. And along with many of the stakeholders, we're really in strong support of the fundamentals of it. Because the principles in the pact, which are co-creation, sustainability, peace, inclusion, whole of society collaboration, and multilateralism, these are principles that underpin the majority of youth movements, innovation, initiatives, and advocacy, because these are the question marks that keep us up at night. You know, when I'm 30, when I'm 40, when I'm 50, will I recognize the world I live in? And this anxiety is one that I hear from so many of my peers, too many. I hear all the time, there's no point to have children because we don't know with climate change if there'll be a world for them to grow up in. So we opt for dogs instead because we fear, you know, the unknown. And children are protesting on the streets instead of at school because of this question, right? What future are we studying for? Is there a future to study for at all? I remember we talked about caring societies back in February at the retreat, and we talked about how the first archaeological indicator of a civilization is a skeleton with bones that have healed, because it means that
when someone was injured, when someone's vulnerable in need of help, there was a community around them that cared for them, supported them, and allowed them to heal. And this pact very much, we believe, embodies that sentiment for the 21st century and beyond. But there's so many questions around it too. How do we make the Pact for the Future a bipartisan commitment? Because this will be key to the adoption of a shared vision. We can't rely on changing political parties and changing sentiments to carry this forward. How do we ensure that the progress made on the pact will not fluctuate or even be undone with these changing politics? And one foundation for this that both Mr. Bergamo and Dr. Moreno mentioned earlier is grounding the pact with the citizens. But how do we create that citizen and resident level buy-in and awareness of the pact? How do we make this something that everyone believes in, everyone's aware of? How do we know that local and regional governments are working for this in the first place? So the pact really needs to engage everyone at all levels, in all ages, all communities, regardless of where they are in society, and understand how it relates to them. So I was reflecting earlier on Amelia's point about being complementary to global processes and agendas, and I very much see the pact as being complementary to the SDGs, but both need to be taken seriously and incorporated into strategies for development at all levels, for our economy, for our definitions of growth, for our energy systems, for our food systems. These need to be embodied in all of it and embedded. And so we also need them to be based on action and on tangible progress and processes and systems that will make them sustainable, make them last beyond all of us in this room. Those are my reflections on this, and I hope everyone hears how important it is to young people. Thank you. Thank you very much, and thank you for bringing this to the table. I don't know in which session we were when someone was saying that very often we underestimate how impacted young people are nowadays with sense of solitude, with uncertainty for the future. Thank you for bringing that to the table, because I think it needs to be. I think the pact brings the spirit of the local and regional leadership from this proximity that they have to the communities as a beacon of hope, of the things that we feel we can achieve, as something that might not be perfect, but that we know that we can strive for. And the questions of how do we make it bipartisan, and I think that if there is any space where that can happen, it is in the municipal movement, where everybody is trying to contribute to ideas and not necessarily linking it to politics with low, the small letter, but the capital letter policy. Let us not, I would say to this room, let us not limit ourselves because we might think that it is too ambitious and it might stay down as just only written paper. Most of the greatest declarations of our world, including the Declaration on Universal Human Rights, are declarations that started with limited consensus, and we have managed to trigger great change. But I really like those questions, and it is something that our political leadership needs to embrace. It's exactly what Laia, the Vice Mayor of Barcelona, was talking about at the beginning. So allow me now to go to Carola Gunnarsson, Vice President for our European section and Mayor of Sala. Thank you very much for giving me the floor, and thank you very much for very interesting interventions during this seminar. We will come back with a written amendment from CMR, but I must make some comments. One of the previous speakers said that you must be concrete, you must use concrete words to make it possible for everyone to read the Pact for the Future. Well, let me be very concrete, and a very concrete word: gender equality.
Laila, you mentioned the feminist municipal movement, but we are missing that one in the text. Let me say one thing. We know, all of us know, that the most vulnerable people are those who are hit the hardest. And it's usually women and girls. And we know when we look back at the pandemic that we have a shadow pandemic while, for example, violence against women increased dramatically around the world. And we have a lot of other examples. If we look around the world, we can see, and we could listen to that during Monday seminar, girls who are sold by their parents because of the humanitarian crisis. We have girl marriage. 8-year-old girls are married to old men. We have 12-year-old girls who are giving birth to children, to babies. They are children by themselves. We have such a lot of examples around the world that we must take into account gender equality, and we must work hard to get gender equality. If we read reports from the COVID-19 pandemic, we can see that the impacts from the COVID-19 pandemic and its related impacts have slowed the progress of democracy and partially reopened some gender gaps that has already been closed. According to the World Economic Forum report 2021, closing the global gender gap has increased by one generation from 99.5 years before the pandemic to 135.6 years after the pandemic. It's totally unacceptable. And I would like to conclude by saying that my opinion is that the local and regional governments are so important and have such a big impact on the question of gender equality. We can talk about gender budgeting, we can talk about a lot of things, but it's very important when talking about the Pact for the Future, that we recognize the question of gender equality and that we take into account the need for gender equality, because I'm convinced that peace, democracy, and gender equality are the cornerstones for building a sustainable society for the future. So we will come back with a written amendment. Thank you. Thank you very much, Vice President, for these inputs. I am certain that we can strengthen the language around that, but also that there is going to be a lot of content on that when we develop the AXI under people. But I fully agree, and your recommendation is very much welcome. We will take it into account and look forward to receiving your amendment. Now we're going to wrap up this session because we are already past 1:30, but I would like to give the floor to this advisory group that is joining us today. Literally 1 minute each to get your reflections on what you have heard and how you feel we need to continue. And do please take note that you will be probably intervening again during the Executive Bureau session, the formal session on the Pact. Let us start with you in the same order. Maria Fernanda. Thank you, Emilia. This has been certainly a very rich exchange and conversation. I think it's very difficult. I have pages and pages of notes that I have taken from the interaction, but also from the ideas and suggestions from the fellow members of the drafting committee. I cannot agree more with the need to just write
in a black and white way, the central component of the pact, which is gender equality and women and girls' rights. And of course, this municipal movement is a feminist movement, but I think that we need to use the right words in a way. What do we mean by a feminist municipal movement? What do we mean by feminist leadership exercised by women or men, regardless? What are the efforts that local and regional governments need to deploy to really do not take these 130 years to close the gender equality gap as a manifest destiny? We cannot wait 130 years. We cannot wait more to ensure that women and girls live with dignity and fully enjoy their rights. So I think that's a very important contribution. The issue of human security that we heard, I think it's also an interesting entry point that collectively you can explore. And I think it provides also a big conceptual and political window of opportunity. And of course, the discussion of the social ownership of the pact is critical. Thank you. And what we are here for as humans, but also as local leaders, is the search for happiness. And I think that's what brings us together, the search for happiness through the exercise of radical love as a political category, of course. So very inspired and very excited about continuing this work together under the leadership of the UCLG Secretariat. Thank you. Back to you, Emilia. Thank you very much, Maria Fernanda. We will certainly take that into account. I have no doubt that gender equality will come up very, very strongly in the next draft. Let's go to Luca Bergamo. Thank you. I mean, I will not comment the conversation that was extremely rich. I want to drop a provocative thought. There's been several attempts to go beyond the GDP and measure different things, including the Better Life OECD index. Maybe it is time for the municipal movement to take a lead on the topic, because I guess it's even restricting the field of the measurement that might lead to something valuable, which would be answering as well as some issues that have been, I think, raised. That's all. Thanks. Thank you very much, Luca. I mean, the whole issue of happiness came up as well in our Committee on Local Economic Development, and they were talking about this notion that we could not, in order to transform our consumption and production models, we had to shift also the reference and around growth and supporting. Reaching happiness in the communities was put as a reference there by one of the mayors. So I can certainly think we can put these things on the table and develop some new ideas there. I think the movement is ready to do this. I think it will be quite general as far as we have not discussed it in depth, but I also want to remind, linking up with what Jean-Pierre said about having indicators or measures of things, that the pact needs to transform in our work program, and I think that that's where we need to work out the indicators also, because as I said, the pact is not only things that we need to do, but also a vision on what others need to do. But the work program is about what we can do, and maybe we can link that up. And the whole happiness issue might be part and parcel of that. So thank you very much, Luca. Carlos.
Thank you, Emilia. I want to continue in this last thought, Emilia, because we need to modify our mode of production and consumption. We need to transform our territoriality in a happy proximity for having happy citizens, but at the same time, we need to modify the indicators. We need to modify the criteria for defining how could we develop this happiness. And this is one of the goals with my team at Sorbonne University, because we are totally convinced that if we have the new matrix of the indicators, we have the possibility for redefine what means the quality of life. We need to redefine the criteria for giving more importance, for example, to live in the good conditions with the proximity for shopping, for having local jobs, local commerce, for developing more inclusivity for women, for children, to take care of fragile people. I think that in the continuity, the pact of the future, we could propose this new definition of the sense of the quality of life. I am totally convinced that the introduction of proximity, useful time, social interactions, social relationships is even more important than only the economical indicators. And this is, in my opinion, one of the axes for this Pact for the Future in the continuity. Thank you. Thank you very much, Carlos. And this brings me to one topic that I am missing in the draft of the pact, and these things happen. We leave some of the things out, but there is the future of jobs, for instance, and how relevant they are for some of the fears that young people have. And is this transition from the productive society, where we all need to work to actually, feed into this GDP and to live, totally. we work producing things is a very big part of our life right now. In the future, probably caring needs to be a bigger part of our life. We don't need to produce so much, but we need to care more, and that is a different indicator for happiness. So hopefully we can integrate that as well there. Billy. Nothing more to add. Excellent comments. All will be taken on board. Thank you very much, Billy, for that comforting thought that everybody's thoughts will be included. Laia, some concluding remarks, please. No, I keep with the message that Billy shared with us. So it's very important. Probably one of the most important things we can do is using clear language. It's the only way to achieve the buy-in we need. And then translating the general discussion into real issues and actions. It's also a message that I think it's very important. Thank you very much. Thank you very much. So I hope you found this session useful, and we look forward to tabling this formally at the Executive Bureau, where I know there will be other inputs from members. Thank you very much, Ambassador, for joining us all the way from Daejeon. I know that Daejeon will want to bring several things also to our outcome document. Thank you, Maria Fernanda, for joining us in the adventure, and thank you, Corinne Lepage, for your permanent partnership and for the inspiring inputs from the declaration. Thank you, all of you. Bye-bye. Bye.
le lien entre les générations. Cités et gouvernements locaux unis, un mouvement en faveur de l'égalité s'engage dans un pacte pour l'avenir par la culture. Parce que la culture connecte les personnes, parce que la culture sauve la planète. Alors, les gouvernements doivent protéger et promouvoir la culture. La cultura es el antídoto para los efectos secundarios de la crisis actual y de todas las crisis. Muchos de nosotros hemos participado en actividades culturales espontáneas en todo el mundo, para llorar a los que se han ido, para generar compromiso y convivencia, para identificar nuevas energías y para crear nuevas expresiones que nos ayuden a superar las
나는 회의 시작했다. 얼른 해. 야, 신경 쓰지 말고 일단 너도 그냥 얘가 많이 힘들구나 하고
Welcome, everybody. Welcome, dear colleagues, to the business session of the Executive Bureau of United Cities and Local Governments that is taking place in a hybrid format in Seville within the context of the Mediterranean Migration Forum. We are really pleased to have you with us today, those of you here in Seville, in this wonderful city, but also those that are joining us online. Around 76 people have joined, and many interesting panelists and members are going to be taking the floor from afar. We are starting the business session of the Executive Bureau with a high-level debate. Well, it is more of a kind of a high-level opening that is addressing the concepts that are going to set the tone for our work program. We are going to be addressing the context in which we are at the moment, a context where we feel we need to work for peace, a context also that is addressing how local and regional governments have been at the forefront of crisis. And we are very pleased to have many of our members of the presidency with us, joining us today. They will be sharing the session later on. We are very pleased to have with us, of course, the Secretary of State of Territorial Policies from the government of Spain, but mostly we are very, very thankful that the Mayor of Seville is with us today. El alcalde de Sevilla ya nos dio la bienvenida ayer e intervino en la apertura del foro sobre la migración para el Mediterráneo, y le pedimos, como sabemos, que hacer las reuniones en casa es muy complicado y las agendas de los alcaldes en casa son muy difíciles. Pues le damos la bienvenida a Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla. Tome, por favor, el atril y denos la bienvenida oficial a esta reunión del Buró Ejecutivo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas tardes, queridos colegas, querido secretario de Estado, un placer tenerte en Sevilla, y queridos colegas que habéis venido de muchísimos rincones de todo el mundo. Es un placer ser la ciudad anfitriona, la ciudad que acoge estos debates en torno al futuro de las políticas públicas que podemos desarrollar y que debemos desarrollar en el futuro. Me van a permitir, por supuesto, voy a pedir disculpas porque efectivamente, querida Emilia, no hay nada peor que celebrar un congreso, una reunión importante en tu ciudad, porque compatibilizarlo con tu día a día es tremendamente complicado, y sobre todo en el caso de Sevilla. Mañana tenemos distintos eventos de distinta naturaleza que van a exigir precisamente que los servicios públicos estén a tope, que estén en pleno funcionamiento para dar respuesta a un día importante en el calendario de la ciudad. Pero sin lugar a dudas está aquí mi teniente de alcalde y parte de mi equipo que tomarán buena nota de los debates que ustedes puedan producir. No me resisto, como decía ayer también en el foro de migración del ámbito mediterráneo, a compartir con todos ustedes algunas reflexiones en torno al desafío de las ciudades en el pleno siglo XXI, de las ciudades de los municipios, después de una pandemia y después, ¿por qué no decirlo también, independientemente de que ustedes puedan compartirlo, de un replanteamiento de las políticas económicas que están desarrollándose en algunos estados, y hablo sobre todo del ámbito que más puedo conocer, como es el europeo? Decíamos ayer que hay una tendencia creciente de la población que vive en los entornos urbanos y que es una tendencia que se va a mantener en el futuro. Eso va a condicionar de una manera considerable las políticas que vamos a desarrollar cada una de las ciudades, cada una de las áreas metropolitanas o cada uno de nuestros municipios. Cada vez vamos a tener que atender a una población mayor y cabría la pregunta si los recursos presupuestarios van a ir acompañados en el mismo ritmo que la necesidad de atender a toda esa población. Yo creo que se ha puesto de manifiesto, y permítanme aquí un comentario que ustedes no pueden compartir porque es un comentario con un tinte ideológico y que indudablemente
no tienen ustedes que compartir con el alcalde de la ciudad de Sevilla. Pero después de ver la manera, las políticas económicas que se están aplicando en el Gobierno central para salir de esta crisis, pienso que no tienen nada que ver con las recetas económicas que se aplicaron en la crisis económica del 2008. Y la primera pregunta, porque eso nos condiciona muchísimo a los ayuntamientos, es si esas políticas tienen un carácter estrictamente coyuntural o, sin embargo, son políticas que deberíamos de convertirlas en políticas estructurales. Y estoy hablando de la revisión de la fiscalidad, estoy hablando de ese fortalecimiento del escudo social, por ponerle algunos ejemplos, frente a las recetas neoliberales de la crisis económica del 2008, donde, digamos, las políticas que se implementaron tenían un ADN o un elemento común, que eran recortes y recortes. Por tanto, una primera reflexión interesante que quiero aprovechar para compartir con todos ustedes es si esas recetas neoliberales forman parte del pasado, son políticas antiguas y que deben dar paso a otro tipo de políticas económicas en el año 2021, 2022 y los años próximos. Yo, sin lugar a dudas, me inclino por lo segundo. Y junto con esta cuestión, y también lo decíamos ayer, todos tenemos que hacer frente a hacer las cosas de otras maneras. Creo que hemos dado una lección como pocas veces en la historia los ayuntamientos y el sector público local ha podido darlo. En un momento de caída drástica de ingresos públicos y de tener que hacer frente a unos gastos extraordinarios como consecuencia de la crisis, creo que hemos dado una respuesta a los ciudadanos y que hemos estado, en términos generales, a la altura de las circunstancias. Y eso, a pesar de, en algunos casos, de no tener toda la ayuda de otras administraciones como nos hubiera gustado, en nuestro caso, por parte del Gobierno de Andalucía. Pero creo que hemos dado un ejemplo de resiliencia, por así decirlo, de aguantar la crisis, repito, con una ecuación que a veces es muy difícil de combinar, una caída de ingresos, repito, y a un aumento de esos gastos. Y junto con esta reflexión quiero repetir, poner nuevamente en el centro del debate los dos grandes asuntos a los que tenemos que enfrentarnos sí o sí, queramos o no queramos. Sin lugar a dudas, todas las políticas para luchar contra el cambio climático, para hacer realmente nuestras ciudades más sostenibles, mucho más amables y que podamos dejarle unos escenarios territoriales mucho más amables a las generaciones venideras. Y el otro reto es, sin lugar a duda, la transformación digital que se está acelerando tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y en el corazón de esos dos retos, la cohesión social. Lo decíamos también ayer. No podemos hacer mundos más sostenibles, no podemos afrontar la transformación digital si perdemos el alma de la política, si no colocamos la cohesión social precisamente en el epicentro de nuestras políticas. Por tanto, fíjense, si tenemos retos por delante, si tenemos una agenda por debatir en los próximos años, no solamente en este comité, sino en las asambleas que podamos desarrollar, porque sin lugar a dudas el siglo XXI es el siglo de las ciudades, el siglo de los entornos metropolitanos y que yo creo que estos desafíos exigen un replanteamiento de muchísimas políticas y eso se puede hacer cada uno de manera individual o cooperando, colaborando, como estamos haciendo hoy en Sevilla, poniendo encima de la mesa nuestras diferencias, los elementos que podemos coincidir, pero sin lugar a dudas no perdiendo el diálogo, que es lo que se necesita en estos momentos. Así que yo espero que esta reunión sea tremendamente positiva, que vuelvan ustedes a sus ciudades de origen con la sensación de que han merecido la pena este comité ejecutivo celebrado en Sevilla y sin lugar a duda también les deseo que disfruten de una de las ciudades posiblemente la más bonita del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Yo creo que estamos casi convencidos que es la más bonita del mundo. Suerte con el resto de su agenda.
Y ahora me complace mucho tener con nosotros al alto representante de la Alianza de Civilizaciones, que también fue un antiguo ministro de España y que nos ha acompañado en un trabajo importante en que CGLU es parte del grupo de amigos de esa Alianza de Civilizaciones y que creemos es extremadamente importante para nuestro proceso de los diálogos de paz de CGLU. Señor Miguel Ángel Moratinos, gracias por estar con nosotros desde Nueva York. Mute ahora. No, no. Un momento. Se te oye, quítame. Que se te oye, que se te oye. Buenos días desde Nueva York. No sé si me escuchan bien o... Perfecto, alto representante. Adelante. Bueno, pues permítame primeramente expresar mi enorme agradecimiento y mi satisfacción por participar en este importantísimo evento. Tengo que dar las gracias y expresar mi gratitud a mi querido amigo, el alcalde de Soria, actualmente presidente de las Ciudades Unidas y de los gobiernos locales, por haberme convencido. Gracias, Carlos Martínez, por insistir en mi presencia, y también al alcalde de San José, Johnny Arraya, por presidir esta sesión. Estaría encantado de estar con ustedes en Sevilla, salvo quizás un pequeño elemento. Aquí en Nueva York hoy hace 23 grados de temperatura y me imagino que están ustedes acogidos con enorme calor y siempre la tradicional amistad de Andalucía y del alcalde de Sevilla. Gracias, alcalde, por tu intervención. Mis queridos amigos, muchas veces los políticos y los diplomáticos solemos señalar que vivimos momentos históricos, que nos encontramos en lo que a veces calificamos de punto de inflexión. Y evidentemente, aunque parezca redundante decirlo, lo estamos viviendo en estos momentos. Es ese momento en la historia de este siglo XXI, un siglo XXI que ya ha transcurrido 22 años desde su inicio, que cuando iniciamos ese 1 de enero del año 2000 creíamos que sí entramos en un nuevo siglo, pero continuamos a vivir, a trabajar, a buscar el mismo tipo de instrumentos, de actuaciones, sin comprender de que habíamos entrado en un nuevo siglo. Y ha tenido que ser tanto la pandemia, el COVID-19, como el drama y la tragedia de la guerra de Ucrania para demostrarnos de que el mundo ha cambiado, de que no podemos continuar con la misma metodología, que no podemos continuar con la misma gobernanza, que no podemos continuar haciendo las cosas tal y como las hacíamos en el pasado. Y por ello, esta reunión de alto nivel de diálogo sobre las políticas de los gobiernos locales y de las ciudades me parece extremadamente oportuna. Oportuna y necesaria y urgente, porque lo han dicho todos ustedes, son ustedes representantes de las municipalidades, de los gobiernos locales, de las ciudades y por lo tanto lo saben mejor que yo. Pero hoy día las ciudades tienen un papel esencial, fundamental en la arquitectura que queremos construir en este siglo XXI. Lo tienen en el campo político, por su cercanía con los ciudadanos, y lo hemos visto y observamos con enorme preocupación de cómo se han desarrollado las elecciones en muchos países europeos, recientemente en el país vecino con España, donde la participación es nula y sin embargo las participaciones locales, la gente quiere votar para elegir a sus alcaldes y sus representantes, mientras que a nivel nacional empieza a haber una ruptura, una falta de confianza en la clase política representada. Las ciudades son fundamentales, no solamente para cumplir la Agenda 2030 y en particular el objetivo de todos ustedes, el objetivo 11. Sí, desde luego todos y ustedes trabajarán para alcanzar el objetivo 11,
pero no solamente las ciudades están afectadas por el objetivo 11. Si van declinando uno tras uno los objetivos de desarrollo sostenible, verán todos los alcaldes, todos los representantes municipales que están afectados, que sea la pobreza, que sea el hambre, que sea la situación industrial, que sea la educación, que sea la sanidad, etcétera, 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 hasta llegar precisamente al objetivo 16, que define la necesidad de crear unas sociedades inclusivas y pacíficas, donde la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas tiene un objetivo y una participación más intensa. Y es en este objetivo de crear ciudades pacíficas y con una inclusividad social, en donde hoy, con la tragedia y el drama que está viviendo la sociedad internacional con la guerra de Ucrania, que me permitiré, dado que tenemos poco tiempo para intervenir, desarrollar una petición y al mismo tiempo una reflexión con todos ustedes para tratar de ayudar como ciudades y como comunidad internacional para encontrar un punto final a este drama que están viviendo nuestros compatriotas y nuestros amigos ucranianos. Es por ello que considero que la paz y un alto el fuego inmediato debería ser también objetivo de la reunión que tienen ustedes en Sevilla. Evidentemente se tendrá que llevar por los canales diplomáticos y políticos necesarios, pero una voz, un llamamiento profundo de vuestra reunión, de su reunión en Sevilla, pidiendo un alto el fuego inmediato y un llamamiento a la paz que siempre es lo que ha movilizado a las ciudades en todo el mundo, creo que se impone en estos momentos de incertidumbre y de sufrimiento que viven nuestros amigos ucranianos. Es por ello que yo pediría, por lo tanto, en este diálogo político, que reflexionasen cómo las ciudades pueden jugar este compromiso. Las ciudades van a ser los nuevos actores en la nueva estructura de organización internacional. El secretario general ya está es consciente de que en la reforma de Naciones Unidas, en lo que él dice, la nueva agenda común, las ciudades deben desempeñar un papel clave. Y la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas ya cuenta varias plataformas para sumar a las ciudades en su esfuerzo para trasladar esos principios y esos valores fundamentales que son de respeto mutuo, de aceptación, de paz, en definitiva. La paz, señores amigos y amigas, es quizás el concepto más necesario en este nuevo mundo, en este comienzo del siglo XXI. Sabemos que los periodos de transición son siempre turbulentos, pero tenemos que trabajar con el empeño y la voluntad de alcanzarlos. Concluyo citando a un gran político, escritor, filósofo, periodista, franco-argelino menorquín, Albert Camus. Y Albert Camus señalaba de manera rotunda que el único combate que merece la pena librar es el de la paz. Y con ese mensaje de paz les dejo y les deseo unos trabajos fructíferos y que sigan trabajando, porque en definitiva las ciudades serán los principales protagonistas de este siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alto representante. Como dicen los anglófonos, ha estado usted predicando al coro, porque estamos convencidos de ese papel de las ciudades. Ahora me da mucho gusto introducir a nuestro presidente ejecutivo, Carlos Martínez, y alcalde de Soria. Presidente. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Emilia, muy buenas tardes. Querido alcalde de Sevilla, representantes del Ayuntamiento, querido Miguel Ángel, alto representante para la Alianza de Civilizaciones, estimadas compañeras y compañeros de la Presidencia, queridos alcaldes, alcaldesas,
Es un honor estar hoy con ustedes en esta sesión del Buró Ejecutivo, el último antes de nuestro Congreso de Daejeon. Quisiera agradecerles a todas y a todos, y en especial a la Presidencia y a la Vicepresidencia, el compromiso con la organización en estos años tan complejos en los que solo recientemente hemos podido vernos y compartir nuestras visiones cara a cara. Por eso es un placer encontrarnos hoy de nuevo. Como hemos venido conversando estos días y en ocasiones anteriores, el contexto actual desafía muchos de nuestros modelos y pone una lupa sobre las numerosas carencias de nuestros sistemas sociales. En ocasiones éramos ya conscientes de las fallas, pero las dimensiones de los retos se hacen ahora más visibles que nunca, y también las consecuencias de la inacción llegan a nuestros barrios, a nuestras casas, a las casas de nuestra ciudadanía y a los que intentamos servir. Al mismo tiempo, siempre que participo en nuestra organización global me alegra comprobar la fuerza de las ideas, la agenda de esperanza que somos capaces de desarrollar. Como presidente ejecutivo he podido observarlo aún más de cerca. He podido ver nuestra diversidad, nuestra flexibilidad y, sobre todo, el gran potencial de nuestra agenda y acción. Nuestra organización mundial está lista para trabajar por un futuro renovado que tienda puentes sobre las comunidades y las personas, que nos ponga en armonía con nuestro planeta y que recupere la confianza con los gobiernos. Todo ello forma parte de una normalidad mejor, un mundo que aspiramos se plasme en nuestro pacto por el futuro. Es un momento complicado, de desequilibrios. Estimados compañeros y compañeras, debemos estar dispuestos a regresar a nuestros orígenes como movimiento impulsado por la paz y la diplomacia de las ciudades. Como motores de la democracia local, de la mano de las comunidades hemos de convertirnos en socios clave de una nueva comprensión del desarrollo, de un nuevo orden global, un multilateralismo que implique a todas las esferas de gobierno en la transformación de nuestras sociedades. Hace poco más de 2 meses, en las Naciones Unidas, tuve la oportunidad de recordar este mensaje, el del papel que podemos jugar los gobiernos locales y regionales en la consecución de la nueva agenda urbana. Un documento que protege y fomenta los servicios públicos, que recoge las demandas de nuestro colectivo y que es la piedra angular y el acelerador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuimos preocupados a la reunión de alto nivel, con el temor de que los documentos adquiridos hace 6 años están muy lejos de alcanzarse, pero volvimos todavía más convencidos que nunca que solo a través de la localización, de tratar a todas las agendas como una sola, seremos capaces de hacer que se cumplan. Convencidos de que actuando en red y con voces orquestadas seremos capaces de impulsar los cambios que necesitamos. Nuestra incidencia para alcanzar la nueva agenda urbana ha sido un momento importante, pero el trabajo de nuestra organización este año ha sido incansable, incorporando los cuidados en el centro de nuestra incidencia, que ha seguido promoviendo la equidad y la igualdad de género desde lo local ante la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, llevando la voz y la fuerza de nuestro movimiento municipal feminista y mundial, un movimiento que va más allá de la incidencia y que busca la definición de nuevos liderazgos. Hemos sido testigos del protagonismo de la guerra y algunos de los nuestros han sufrido crueldades inimaginables. Nuestra organización ha reaccionado con solidaridad, con empatía y con contundencia en la denuncia del incumplimiento de los acuerdos internacionales y la condena de la violencia, como nos solicitaba el Alto Comisionado. La resiliencia de nuestro movimiento global se ha puesto a prueba y el espíritu fundacional ha prevalecido en nuestras conversaciones mundiales por la paz. Esta iniciativa que recoge nuestro legado al mismo tiempo que demuestra nuestra capacidad colectiva. Es por esto que me alegra contar hoy con la presencia de un amigo, el alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones. Nuestro papel en el grupo de amigos de la Alianza confirma nuestro papel como aliados para la coexistencia y para la paz. Nuestro férreo compromiso con la paz tiene en mente siempre a las personas migrantes, las personas desplazadas, que son las más afectadas. No en vano, hemos enlazado nuestro Buró Ejecutivo, nuestra toma de decisiones con el Foro Mediterráneo de Migraciones Urbanas, consciente del trabajo que debemos impulsar para transformar la gestión de la migración y para hacer cumplir nuestra Carta de Lampedusa, comprometiéndonos con la dignidad, los derechos de las personas y los migrantes. Todo esto no es sino una pequeña muestra del trabajo que hemos estado haciendo en los últimos meses y que continuará antes de nuestro Congreso Mundial.
Si en abril nos reuníamos bajo el paraguas de la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales para abordar la nueva agenda urbana, en apenas unas semanas nos reuniremos en el Foro Urbano Mundial para aportar el valor de los gobiernos locales en tiempos de crisis y emergencias y volveremos a incidir ante las Naciones Unidas en el Foro de alto nivel, llevando las lecciones del colectivo de gobiernos locales y preparando nuestra incidencia para la cumbre del alto nivel del año 2023. Seguiremos trabajando por llevar a cabo una verdadera transformación ecológica desde el nivel de nuestros pueblos, ciudades y territorios, ante la COP en Egipto, ante la COP sobre desertificación y ante la cumbre de océanos. Debemos llevar el valor de cómo la descarbonización, los esfuerzos por preservar la biodiversidad y la protección del planeta pasan necesariamente por un sistema de ciudades y territorios sostenibles, por una visión holística de nuestros sistemas de transporte, de alimentación y de vida que valore las proximidades entre territorios y entre personas, que abogue por medir el bienestar no solo en términos de riqueza material, sino en términos de ser capaces de tener una vida plenamente vivible en armonía con nuestro planeta. Estimadas compañeras y compañeros de la Presidencia, no podemos fallar a las generaciones futuras. Nuestro Congreso Mundial aspira a ver a los gobiernos locales y regionales abrirse paso como uno solo y reunirá a los líderes locales y a los actores internacionales para definir nuestras expectativas de futuro. En nuestro Congreso en Daejeon veremos hacia dónde nos han llevado nuestro trabajo de investigación, que publicará nuestro informe insignia, GOL, que hablará sobre los diferentes caminos hacia la igualdad. En Daejeon veremos también la culminación del foro de aprendizaje y la culminación del proceso de desarrollo de sesiones de formación sobre localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que siguen mostrando el valor añadido de la organización como plataforma de aprendizaje. Daejeon será también el escenario de un momento fundacional. Volverá a alzar nuestras voces, abrirá espacios para la interacción con la sociedad civil mediante el cabildeo público, traerá a colación nuestras prioridades continentales a través de la Asamblea. Será todo aquello que esperamos de un Congreso, pero también será mucho más porque culminaremos un proceso que empezó cuando la pandemia nos obligó a muchos y a muchas de nosotros a reevaluar nuestras prioridades. Nuestro decálogo del 2020 ha inspirado nuestra estrategia futura a ser adoptada en el Congreso. El Pacto por el Futuro, que será nuestra guía política, nuestro plan de trabajo y nuestra hoja de ruta para los próximos años. Además, en Daejeon culmina uno de los procesos democráticos más amplios del planeta. Desde el pasado mes de febrero, nuestros miembros en más de 140 países se han movilizado a nivel nacional y continental para nominar los delegados que constituirán nuestros órganos de gobierno. Ciudades, asociaciones, regiones y secciones están movilizadas para asegurar que los 341 escaños del Consejo Mundial reflejen los compromisos de nuestro movimiento internacional. Con esta capilaridad, con esta diversidad, podemos estar a la altura de lo que necesitan nuestras comunidades y de incidir en el futuro de las personas, del planeta y del Gobierno y, con ello, de la paz en el mundo. Les agradezco de antemano su apoyo en nombre de toda la Presidencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Y ahora es un honor para nosotros contar con la presencia del secretario de Estado de Política Territorial de España, Alfredo González Gómez. A usted la palabra. Como prefiere usted. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en este buró ejecutivo. Es un honor para mí estar hoy aquí, en este foro de la CGLU, y para hacerlo además en el ámbito de un diálogo de alto nivel sobre gobiernos locales que promueven la paz y que gestionan emergencias. Desde el Gobierno de España somos perfectamente conscientes de que los gobiernos locales son actores fundamentales de la paz, de la solidaridad internacional y también son agentes determinantes para dar respuesta a las emergencias. Lo estamos viendo estos últimos años en las diferentes crisis. Los gobiernos locales sois quienes tenéis la capacidad
porque sois el nivel político más cercano a las personas, los que estáis más apegados al territorio y también porque sois los primeros con capacidad para reaccionar, para dar la primera respuesta ante las diferentes situaciones. En esta intervención quisiera hacer referencia a 3 ámbitos muy concretos en los que los gobiernos locales estáis marcando la diferencia en estos tiempos. Estáis marcando la diferencia en la gestión de crisis, protegiendo a las personas y garantizando sus derechos. Voy a hacer un repaso a estos 3 ámbitos desde la óptica española, desde la visión desde el Gobierno de España, pero seguro que esta experiencia es trasladable a muchos de los gobiernos locales que estáis teniendo también que gestionar estas circunstancias. Vaya por ello mi reconocimiento y el reconocimiento del Gobierno de España a todos estos gobiernos locales. El primer ámbito de actuación en el que los gobiernos locales en España y en el conjunto de Europa están actuando con responsabilidad y con una gran capacidad es la respuesta humanitaria a la guerra de Ucrania, la respuesta humanitaria en forma de acogida a las personas refugiadas que han tenido que huir de ese conflicto. En España, los gobiernos locales, junto con el Gobierno central, junto con las regiones, están gestionando de manera ejemplar esta situación. Lo hacen en los ámbitos en los que tienen experiencia, lo hacen gestionando los espacios en los que acogen a los refugiados, lo hacen relacionándose con todas las organizaciones sociales del tercer sector que intervienen y participan en estos procesos, y lo hacen también prestando servicios directos a las personas refugiadas. Hoy en España se estima que han llegado a nuestro país 125.000 personas refugiadas huyendo del conflicto de Ucrania, 116.000 han recibido algún tipo de atención a su llegada a nuestro país y casi 27.000 estudiantes están siendo ya escolarizados, estudiantes procedentes del conflicto. Además, todos ellos tienen todos los derechos reconocidos en nuestro país, incluido, por supuesto, el permiso para residir, para trabajar, para recibir servicios públicos como la sanidad y como la educación. Este dispositivo de acogida, que ha sido posible gracias en España, sobre todo a los gobiernos locales, muestran un país como es España, con unas políticas migratorias asentadas en el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes. España es un país reconocido internacionalmente por las políticas de integración social y de inclusión de las personas inmigrantes. Y créanme si les aseguro que este reconocimiento no sería posible sin el papel, sin el trabajo de los gobiernos locales españoles. España es un país de acogida y una muestra la tenemos ayer. El Gobierno de España ayer aprobó una reforma para consolidar y ampliar los derechos de las personas migrantes, los derechos a la protección de la salud y a recibir asistencia sanitaria, incluso cuando no están registradas, incluso cuando no tienen una autorización para residir en España. Ayer, nuevamente, dimos un paso más en esa expansión de derechos, en este caso, con la asistencia sanitaria. Primer bloque de asuntos donde los gobiernos locales tienen un protagonismo fundamental, crisis de Ucrania. Segundo ámbito, supongo que se ha tratado profusamente en los debates de estas jornadas, es la pandemia, es la respuesta que se ha dado a la pandemia desde los gobiernos locales. Yo tengo un conocimiento de primera mano de cómo se ha actuado en España porque tuve responsabilidades antes en el Ministerio de Sanidad durante los peores meses de la pandemia y ahí pude ver el papel de los gobiernos locales en España, no solamente protegiendo a las personas en los momentos peores, sino también respondiendo a las necesidades sociales de los vecinos, de los ciudadanos, y también, y esto se destaca poco, en la campaña de vacunación. En España pudimos desplegar una exitosa campaña de vacunación frente al COVID-19, gracias, en buena medida,
porque los gobiernos locales articularon los espacios para que estos procesos de vacunación fueran rápidos y fueran ágiles. Además, durante toda la crisis sanitaria en España hicimos algo que yo creo que es muy positivo y que ayudó a gestionar, que es incorporar a los gobiernos locales, a sus representantes a nivel del conjunto de España, en las reuniones que tenía el Gobierno con las regiones, de tal manera que la gestión de la crisis al final fue posible por un triple diálogo, por un diálogo entre tres instituciones, el Gobierno de España, las regiones y también los gobiernos locales a través de la Federación de Municipios Española. Y el tercer ámbito de actuación, también menos destacado, pero que yo creo que es muy importante, es la respuesta de los gobiernos locales en los casos de catástrofes naturales, que por desgracia están siendo cada vez más frecuentes debido a la crisis climática. Son los gobiernos locales quienes ofrecen esa primera respuesta de emergencia y quienes además tienen un papel muy destacado en la reconstrucción posterior a estas catástrofes. Un claro ejemplo lo hemos tenido en nuestro país, podría citarles varios, pero uno creo que ha sido especialmente conocido, el volcán de la isla de La Palma en el año 2021, que generó numerosos daños, pero que gracias a la intervención también y sobre todo de los gobiernos locales, junto con la región de Islas Canarias y el Gobierno de España, pudimos responder a la emergencia y ahora, en esta fase, reconstruir aquello que el volcán ha dañado en la isla, viviendas, infraestructuras, carreteras y, en general, todos los daños causados por este volcán. En definitiva, concluyo reiterando el agradecimiento a la invitación a participar en este foro con dos mensajes que he intentado trasladarles anteriormente. El primero es la importancia de los gobiernos locales en situaciones de crisis y de emergencia como las que estamos viviendo estos años. Sin estos gobiernos locales no seríamos capaces de responder con la eficacia con la que lo estamos haciendo. Y la segunda conclusión es la importancia de que las instituciones de los gobiernos nacionales, de las regiones, de los estados federados, ese apoyo financiero, material, de capacidades de gestión, debemos ofrecer también a las entidades locales, a los gobiernos locales, porque al final las crisis podremos gestionarlas siempre de manera mucho más eficaz si trabajamos unidos y si trabajamos de manera conjunta. Nada más. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, secretario de Estado, por esta intervención y por el apoyo que demuestra para la labor que están cumpliendo el colectivo al que representamos en la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Y ahora vamos a cruzar el océano y es un gusto para mí tener con nosotros al tal plantel de lideresas. Tenemos con nosotros a Iracy Hasler, la alcaldesa de Santiago de Chile. También tenemos a Carolina Cose, alcaldesa de Montevideo, y a la presidenta de Nuakchot. Han sido mucho las voces masculinas, pero ahora le toca a las lideresas de nuestro movimiento. Comenzamos con usted, señora alcaldesa de Santiago de Chile, y la felicitamos por haber ganado esas elecciones y por estar liderando una ciudad tan bonita que queremos tanto como Santiago. Bienvenida a CGLU, alcaldesa. Muchas gracias por esta bienvenida y por la invitación a participar del Comité Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Es para mí un tremendo honor poder compartir con ustedes, saludar a todo el Comité Ejecutivo, a las y los colegas representantes de ciudades y gobiernos locales del mundo. Desde la ciudad barrial y capital de Santiago, al sur del mundo, nos complace ser parte de este evento para poder recoger experiencias de diversas
ciudades, como también poder aportar desde los procesos que estamos viviendo en Chile y en nuestra comuna de Santiago. Una comuna diversa, una comuna patrimonial, multicultural, con parques públicos que son pulmones verdes de toda la región metropolitana, con barrios históricos que tienen diversas identidades y que a partir de aquello construyen una búsqueda de mejor vivir para todas las personas. Una comuna hermosa, pero que tiene también múltiples desafíos para construir justamente una ciudad donde todas las personas podamos habitar en las mejores condiciones de seguridad, de igualdad, de valoración también de nuestras diferencias. Y como sabemos que no estamos solos en el mundo, nos es un tremendo orgullo poder participar con ustedes porque sabemos que hay distintos desafíos que también han enfrentado en cada una de las experiencias en los gobiernos locales, que son experiencias muy ricas para poder planificar políticas públicas actuales y proyectar también el futuro de nuestras ciudades. Es por eso que nos sumamos con mucho entusiasmo a esta instancia del Comité Ejecutivo de CGLU y con una voluntad de recoger miradas, trabajos, específicamente en aquellos desafíos que tienen una tremenda pertinencia local, pero que también tienen elementos mundiales que nos desafían de conjunto. Me refiero al desafío de la búsqueda de la paz, de la seguridad, de enfrentar la crisis climática, de abordar los procesos migratorios. Somos una comuna en que gran parte de su población es migrante, como en gran parte de las ciudades que están aquí presentes también, y por tanto creo que es un fenómeno a seguir abordando de conjunto. Enfrentar la pobreza que sigue presente en nuestras ciudades, la desigualdad, la pandemia del coronavirus que se hablaba también recientemente, así como otras pandemias, la pandemia del machismo, de la violencia de género que está presente en nuestras distintas ciudades. Y por tanto el trabajo decidido hacia la igualdad de género y hacia la valoración de nuestras diversidades, que yo siempre lo digo, son la mayor riqueza que tenemos y también sin duda el mayor desafío hacia la convivencia de toda esa diversidad que nos constituye. Es por eso que queremos aportar a este proceso en conjunto con las ciudades y gobiernos locales, y es tremendamente relevante para nosotros, a puertas de cumplir ya casi un año de esta gestión municipal, el poder afianzar tanto nuestros objetivos en la comuna capital de Santiago como en vinculación con los distintos procesos que se están llevando en el mundo, donde vemos liderazgos femeninos, liderazgos frente a la crisis climática, liderazgos por la paz también, con quienes queremos hermanarnos en esta búsqueda de un buen vivir para quienes habitan y transitan en nuestras ciudades. Estas ideas son las que nos llevaron también en nuestra comuna a poder presentar un proyecto de transformación que denominamos Alcaldía Constituyente para Santiago, un espacio que aglutina diversas organizaciones sociales, políticas, de trabajadores, de educación, de diversidades sexuales, entre otras, y que va a tono con el momento histórico que vivimos también en nuestro país. Hoy día estamos atravesando un proceso constituyente que por primera vez en Chile nos ha dado la oportunidad de elegir a quienes queremos que nos representen para redactar una nueva constitución, y vamos a tener un plebiscito para que sean los chilenos y chilenas, las personas que habitan nuestro país, quienes podamos decidir si queremos o no una nueva constitución el próximo 4 de septiembre. Por tanto, estamos en un momento histórico de reflexión, de cambios, de pensar el Chile que queremos construir hacia el futuro, y en ello nos hace mucho sentido el vincularnos con otras ciudades y gobiernos locales que también están pensando sus diversos desafíos. Esto se inició también con un álgido movimiento social en nuestro país en octubre del año 2019, del cual quizás han tenido también algunos antecedentes y que ha tenido en este proceso constituyente una de sus canalizaciones institucionales que nos parece también muy relevante. Y mientras discutimos estos elementos a nivel nacional, estamos trazando un proyecto de cambios profundos en nuestra comuna, del cual queremos compartir también algunos elementos con ustedes. Ha sido un tema fundamental porque afecta tremendamente las posibilidades de desarrollar los distintos derechos que queremos instalar y garantizar en nuestra comuna y en nuestro país. Es por ello que pudimos innovar al crear, por ejemplo, una defensoría de víctimas, con una perspectiva comunitaria, preventiva y también de género, para acompañar a las personas que lamentablemente son víctimas de violencia y de delincuencia, que es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar
desde lo que hemos denominado nosotros la coproducción de la seguridad, con un rol de los municipios, un rol de las instituciones encargadas del orden público, de la investigación, pero también con la comunidad organizada. Y en ello con énfasis que puedan tener que ver con la cultura, con el deporte, con la recuperación de espacios públicos, de nuestros parques, que son espacios de encuentro fundamentales para la vida en común. En este desafío hemos avanzado también y en conjunto con el gobierno nacional de nuestro país para ir ocupando los espacios y quitando espacio a aquellos actos que lamentablemente afectan la vida, la seguridad y la tranquilidad de las personas. Creo que tenemos el desafío en las distintas ciudades de poder generar una mayor tranquilidad para quienes caminan, especialmente pensando en las mujeres, en personas mayores, en los niños y niñas, para que podamos realmente vivir de buena manera en cada uno de nuestros espacios. Y eso va de la mano también con fortalecer nuestros derechos sociales. Somos una comuna capital de la educación pública. Tenemos 44 liceos y escuelas municipales con quienes hemos desarrollado un plan anual de desarrollo educativo municipal que pone en el centro mejorar aspectos que llevan mucho tiempo esperando, como la reparación de nuestra infraestructura, que lamentablemente tiene problemas críticos, pero también las oportunidades que vemos en una educación no sexista, en una educación sexual integral que promueva la autonomía de todas las personas, el conocimiento de nuestros cuerpos, una educación inclusiva también y una educación medioambiental. Creo que en la formación de los niños y niñas tenemos también mucha esperanza en el futuro, pero también en la construcción del presente del cual ellos y ellas son parte. Y nos citamos, por tanto, en este momento a la vanguardia en nuestro país en la construcción de protocolos frente a la violencia de género y sexual y en la construcción de una educación no sexista en todos sus niveles. Estamos orgullosos de ese proceso y queremos compartirlo y dialogar también en la búsqueda de una educación pública que en todo el mundo pueda asegurar condiciones en igualdad para los niños, niñas, jóvenes y también adultos que se siguen formando para poder avanzar en su aporte al desarrollo de nuestro país y de nuestros países. Sabemos que son desafíos grandes, pero estamos convencidos que si lo hacemos en conjunto y si entregamos un rol protagónico a las comunidades, vamos a poder generar avances muy significativos en la calidad de vida. Es por ello que hemos puesto un concepto en el centro que tiene que ver con la cogestión de las comunidades. Es decir, que la ciudadanía pueda definir directamente. Estamos, y me dicen que vamos a ir cerrando, perfecto, estamos a puertas de un proceso de definición de presupuestos participativos inédito en nuestro país, para que sean los vecinos y vecinas quienes definan en su barrio cuáles son las inversiones prioritarias para poder avanzar justamente en un mejor vivir. Y en ello vamos a seguir transversalizando también un enfoque de género, siendo la primera comuna con una subdirección de igualdad que recoge además las proyecciones de los feminismos interseccionales, que abordan las desigualdades de género, pero también desigualdades con pueblos originarios, con comunidades migrantes, que son también tremendamente relevantes para analizar cómo podemos avanzar hacia la igualdad a partir del reconocimiento de nuestras diversidades. Y en ello queremos seguir compartiendo con toda la comunidad internacional. Es por eso que en este momento histórico asumimos con mucha responsabilidad enfrentar los desafíos que hemos hablado. La crisis climática, con un nuevo modelo de gestión de residuos, que es un elemento clave que también queremos impulsar en todas las ciudades. Y por tanto, en este proceso histórico que vive nuestro país, de empoderamiento de las mujeres, de la juventud, con el presidente también más joven de nuestra historia, que ha asumido recientemente el presidente Gabriel Boric, es que sentimos una responsabilidad tremenda de poder generar transformaciones profundas que cambien el rol tanto de los gobiernos locales para que puedan efectivamente mejorar la calidad de vida de las personas y enfrentar con los pies en la tierra y en las ciudades los grandes desafíos globales que tenemos de conjunto. Cuenten con nuestra comuna barrial y capital de Santiago para avanzar de conjunto en nuestros desafíos, para construir un presente y un futuro de buen vivir para todas las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa, por ese discurso con gran inspiración, con gran fuerza. Nos quedamos con sus compromisos, con sus palabras y también con todas las buenas cosas que está haciendo en su ciudad. Contamos con usted y sé que nos veremos pronto en Nueva York para llevar esa voz también ante las Naciones Unidas.
Y ahora nos quedamos en ese continente y le doy la bienvenida ya a una veterana del movimiento, porque ya ha vivido muchos momentos con nosotros, la intendenta de Montevideo, vicepresidenta de CGLU para América Latina, Carolina Cose. Muchísimas gracias por interrumpir esa agenda que sé que es muy apretada hoy y por estar aquí con nosotros. Gracias, Carolina. Adelante. Como siempre, la agradecida soy yo. Gracias, Emilia. Buenas tardes, amigas y amigos de CGLU. Para nosotros es un placer acompañarlos, aunque sea a la distancia desde nuestra querida Montevideo, acompañar este diálogo político de este buró. Y la verdad que estar en este panel junto a alcaldesas que respeto y admiro y que estoy segura pronto querré. Y también estoy segura que construiremos un futuro más igualitario. Vamos a vencer. Antes de hablar del pacto que nos convoca, como vicepresidenta de América Latina, quiero mencionar otro pacto. El pacto que como movimiento municipalista hemos sellado, construyendo una comunidad global que a través del diálogo, la construcción de consensos, el respeto a la diversidad y el intercambio de ideas pueda elevar a las ciudades y empoderarlas para lograr una mejor calidad de vida para quienes las habitan, que finalmente se trata de eso, de la buena vida, de una vida mejor. En estos días, la colectividad latinoamericana ha mostrado diferencias y también ha manifestado su plena disposición para construir puentes, de forma que la región, pero también CGLU toda, logre un acuerdo superador que nos permita avanzar hacia una nueva etapa, una etapa de consensos, de compromisos cumplidos, de diálogo y de participación, la misma que necesitamos para mejorar la vida en nuestras ciudades. Por eso hoy quiero reafirmar desde Montevideo mi más profundo deseo y disposición para que construyamos caminos que nos encuentren, con la plena convicción de que esa es la forma de que esta comunidad municipalista se fortalezca. De manera directa o indirecta, los gobiernos locales y regionales tenemos que hacernos cargos de muchos de los desafíos globales de nuestro tiempo, desde la resiliencia climática a la desigualdad social, desde los impactos del comercio internacional en las economías locales hasta la inclusión de las personas migrantes. Las decisiones que tomamos sobre la planificación y la gestión de las ciudades, las inversiones que hacemos en vivienda, transporte e infraestructura, no son neutras y tienen impactos de largo plazo sobre la sostenibilidad, tanto a nivel local como a nivel mundial. La reciente crisis que ha derivado de la COVID-19 es una demostración de que estos desafíos son interdependientes. La mejora de uno de ellos facilita en abordar los otros, mientras que el deterioro de uno dificulta que se aborden los demás. En Montevideo, por ejemplo, no concebimos el desarrollo de una estrategia ambiental que no contenga una fuerte política de inclusión social. Pero también estos desafíos son transnacionales en su naturaleza y transinstitucionales en su solución. No pueden ser abordados por un gobierno o institución en soledad. Requieren una acción colaborativa entre distintos niveles de gobierno, organizaciones institucionales, corporaciones, universidades, ONGs, individuos creativos, la sociedad en su conjunto. En este contexto, el Pacto para el Futuro, la declaración de intenciones de nuestro movimiento municipalista, nos brinda la oportunidad para reforzar el impacto de nuestras políticas y de avanzar hacia ciudades e infraestructuras urbanas y colectivas que coloquen en el centro a las personas y sus necesidades. La columna vertebral del Pacto a Futuro tiene que ver con la manera como preparamos a nuestras y nuestros ciudadanos para enfrentar mejor un mundo incierto, un mundo donde lo único permanente es el cambio, un mundo desafiante que se acerca cada día. Nunca antes en la historia de la humanidad, me parece humildemente, el futuro estuvo tan presente en el presente, y que este mundo desafiante deja a miles
y a millones por el camino. El futuro debiera ser el de una sociedad más justa. Al inicio, el alcalde de Soria hablaba de la esperanza. Cómo me gustó escucharlo. Una sociedad más democrática, más inclusiva, más libre, más fraterna. Una sociedad donde nuestras ciudades sean continente para esos futuros ciudadanos y a la vez contenido para su desarrollo y su crecimiento. Donde seamos libres y seguras, donde podamos desarrollarnos integralmente, rompiendo estructuras de segregación y discriminación milenarias que aún persisten, incluso en los ámbitos más avanzados, y donde el género sea parte de la libertad inherente de cada ser humano. En este sentido, 5 temas deben ocupar un papel estratégico dentro de las prioridades de nuestro pacto. Cuidados, cohesión social, casa o vivienda, conectividad y cambio climático, las 5C del pacto. La crisis del cuidado se ha profundizado con la pandemia, un momento histórico que ha puesto de relevancia la necesidad de respuestas públicas en materia y se ha vuelto urgente. Los gobiernos locales y departamentales, en nuestras competencias, tenemos el desafío de crear ciudades que cuiden y que promuevan la corresponsabilidad de los cuidados, reconocer el derecho de cuidar y de ser cuidados, avanzar hacia la economía de los cuidados, la democratización del cuidado con el objetivo de dar visibilidad y valor al cuidado y a quien lo recibe. Cuidar para que los débiles dejen de ser débiles. Cuidar para que la sociedad sea más fuerte. Incorporar la cohesión y la inclusión social, migración, pobreza, malnutrición infantil, desempleo, todos estos dramas que vemos diariamente en nuestros barrios tienen en mujeres, en personas migrantes, en personas con diversidad funcional, niños y niñas, adolescentes, población LGBTIQ+, o desempleadas a sus principales protagonistas. La cohesión social tiene una relación directa con la gobernanza democrática, con la calidad y la transparencia de las instituciones y con la legitimidad de los sistemas políticos democráticos, razón por la cual se concreta a través de diversos mecanismos de inclusión y de participación. La vivienda, la casa, es un derecho humano fundamental. La propagación de la pandemia exacerbó la crisis de la vivienda a nivel global, una crisis que ya existía, una crisis preexistente. Se estima que alrededor de 1.800 millones de personas, o más del 20% de la población mundial, carecen de una vivienda adecuada. Una vez más, gobiernos locales y regionales llamados a avanzar en la medida de las competencias hacia la reducción de estas desigualdades y los niveles de pobreza y proporcionar o ayudar a proporcionar un acceso a la vivienda adecuada para todos como catalizador para lograr otros derechos fundamentales, prestando especial atención a las necesidades de los asentamientos informales, abordando el problema de los sin techo. Conectividad y transformación digital en las ciudades. La brecha digital se suma a las desigualdades sociales. En Uruguay hemos desplegado en el periodo de gobierno nacional pasado una intensa estrategia de telecomunicaciones que ha puesto Uruguay y a Montevideo en los primeros lugares del mundo con un proyecto de fibra óptica al hogar y grandes proyectos internacionales. Aún así, sin tener brecha digital ni de acceso, reconocemos, por supuesto, la necesidad de avanzar en conectividad, pero también en contenidos. Es como algo que nunca se termina. Es así, ¿verdad? Hay que avanzar en conectividad, pero tenemos que lograr que la conexión no nos separe, que la conexión nos una. Y por eso la necesidad imperiosa de avanzar en conectividad y en contenidos para lograr el cambio cultural. El cambio climático es una realidad innegable en el mundo y todos los gobiernos locales y regionales hemos venido desarrollando y ejecutando políticas públicas para tener sustentabilidad y para ser innovadores. En el Pacto por el Futuro
Nuestra agenda debe contemplar, sin duda, una ecología de acciones que articule el cambio climático, la biodiversidad, como un binomio indivisible. Y yo agregaría un trinomio indivisible donde la inclusión social nunca puede ser dejada de lado. En definitiva, el Pacto del Futuro nos deberá permitir avanzar hacia una nueva narrativa, hacia una nueva concepción aspiracional en que las ciudades sean consideradas como un bien común. Quizás la esperanza del mundo esté en las ciudades y en ellas pongamos en práctica nuevas formas de garantizar los derechos humanos y la democracia participativa, respetando la diversidad, como contribución a la redistribución económica y al reconocimiento cultural y la gestión política para todas y todos. Asumiremos a través de un compromiso, a través del Pacto del Futuro. Y este compromiso nos plantea a nuestro movimiento municipalista un reto y una oportunidad, pues no solo debemos preservar los logros ya alcanzados, sino que a su vez debemos acelerar los esfuerzos para conquistar las metas pendientes, para lograr construir territorios más inclusivos, más seguros, resilientes y sostenibles, para lo cual la localización de la Agenda 2030 y de la nueva agenda urbana resultan la columna vertebral de este esfuerzo. Quizás sea una utopía, pero quisiera, para despedirme brevemente, compartir con ustedes el pensamiento de nuestro Eduardo Galeano, nuestro querido Eduardo Galeano, sobre la utopía. Eduardo Galeano decía, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, y ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, decía Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Muchas gracias. Qué bonito, Intendenta, nos hace emocionar. Muchísimas gracias por traer a Galeano y porque creo que eso puede inspirar realmente algunas de las ideas que estamos poniendo en el Pacto para el Futuro. And now I am very pleased to go to the African continent and to welcome also with a congratulation for her recent election as President of UCLG Africa, our dear friend and mentor Fatimetou Abdel Malik, President of Nouakchott. À vous la parole, Madame. Bienvenue, chère Fatimetou. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'on me reçoit bien? On vous entend très bien. Le son est bon? Ça va parfait, oui. Très bien. Merci, Emilia. Bonjour à tous. Monsieur le maire de Séville, Monsieur le maire de Soria, coprésident de CGLI, Emilia, chère Mbassi, bonjour, chers collègues. Alors, moi, je commencerai par dire que nos villes constituent un espace où on peut s'épanouir. C'est un espace d'épanouissement, d'amour, de solidarité, d'entraide, de promotion de culture, etc. Mais c'est aussi un espace où on peut sévir, où on peut s'instaurer la haine, la xénophobie, le racisme, que sais-je. Donc, on gagnerait, nous, en tant que gouvernements locaux et régionaux, à mettre en relation, à mettre en synergie nos villes et en mutualisant nos différentes bonnes pratiques. Alors, nos territoires sont confrontés à de grands problèmes, à de grands défis, particulièrement en Afrique, parce que la pauvreté, avec tout ce que cela comporte comme problème, le chômage, l'accès aux services de base, l'eau, l'éducation, l'électricité, les routes, etc., mais aussi l'analphabétisme, l'insécurité alimentaire, et nous sommes confrontés à des défis climatiques, l'avancée de la désertification, le stress hydrique, beaucoup de problèmes.
Donc, nos territoires font face à de grands défis. Et nous pensons que les gouvernements locaux et régionaux sont les mieux placés pour appréhender ces différents défis encore une fois, en mettant en synergie nos différentes villes, nos différents territoires et en gagnant les différentes expériences réussies au niveau des différents territoires, aussi bien au niveau d'un continent lui-même, au niveau d'un pays lui-même, mais aussi au niveau international. Donc, chacune des sections de CGLU pourra jouer un rôle extrêmement important de façon, je dirais, entre guillemets, isolée. Donc, il va de soi que ces différents défis ne peuvent être appréhendés, ne peuvent être, si vous voulez, on peut mettre la main, on peut maîtriser ça que par les gouvernements locaux et régionaux. Donc, les partenaires ils doivent avoir conscience de cela pour nous accompagner en la matière, mais aussi les gouvernements nationaux. Parce qu'encore une fois, quand on regarde sur l'angle des crises, je ne parle pas des crises naturelles, des catastrophes, etc. Je parle des crises, des guerres entre qui sévissent dans nos villes et dans nos territoires. Et si on regarde de près, par exemple, si je prends l'expérience du Sahel, on a bien compris, je pense que seuls les gouvernements locaux peuvent mettre justement la main sur ces problèmes pour instaurer une certaine entente, une certaine solidarité, intersolidarité entre les différentes composantes de nos populations au sein d'un même pays, mais aussi au sein dans la sous-région. Donc, il est grand temps. Et je pense que nos différentes structures fêtières gagneraient aussi à faire de cela un slogan, mais pas qu'un slogan, avec un slogan accompagné d'actions sur le terrain qui peuvent faire valoir ce que nous pouvons faire, nous, en tant qu'élus locaux, au niveau de nos différents territoires. Donc, un mouvement d'ensemble où on pourra réduire les inégalités, notamment par rapport aux groupes vulnérables, par rapport aux femmes qui ont de grands problèmes et qui est un groupe réellement, un segment de population très vulnérable pour lesquels on doit faire une attention particulière. On doit, à l'issue de cela, on doit nécessairement revoir nos différentes politiques locales en prenant cette dimension de genre, en prenant cette dimension de femmes et d'inégalité au niveau de nos différents territoires. Mais aussi, l'autre segment, c'est les jeunes, parce qu'en Afrique, les jeunes, c'est une grande population. Et donc, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le meilleur candidat à l'immigration, à verser dans le terrorisme, à être vraiment un vecteur de différents maux que connaissent nos différentes populations. Donc, nous devons absolument créer un environnement pour justement les contenir. Et ça ne peut se faire qu'à travers les collectivités locales, à travers les différents gouvernements locaux. Et de façon globale, c'est un mouvement d'ensemble qui s'oriente vers une mainmise sur les différents problèmes que connaissent nos populations dans nos différents territoires, mais aussi en créant un espoir pour ces populations. Donc, nous serons appelés à, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, à créer un environnement où il fait bon vivre dans nos villes, dans nos différents territoires, où les sécurités alimentaires qu'on peut l'appréhender, parce que nous avons de sérieux problèmes au niveau de l'Afrique, nous sommes menacés. Nous avons connu des années de sécheresse, nous avons un stress hydrique, nous avons de grands problèmes. Donc, nous sommes appelés à mutualiser nos différentes expériences réussies pour appréhender toutes ces problématiques. Bon, je ne veux pas m'étaler sur des aspects sur lesquels on pourra revenir. Je vous félicite pour l'organisation de cette rencontre et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much, dear President, for bringing these ideas. This concludes the high-level panel.
before starting the business session of the Executive Bureau. Thank you very much to all the speakers for setting the scene. And I am now giving the floor to our co-president, Jan van Zanen, the mayor of The Hague, and co-president of UCLG. We will be about to start the session, the business session, in a couple of seconds. I understand maybe the Secretary of State might leave us. Thank you for being with us. President van Zanen, the floor is yours. Thank you very much, and thank you, estimado Ministerio. Thank you for being here, and I wish you all the best, because the local issues are the most important issues in the world. Thank you very much. So we'll start with the business session, the first segment, policy highlights and strategic priorities. And dear colleagues, I welcome you to this business session. It is a pleasure to see you all again, live and online, and wherever you are. Let me start by thanking the Mayor of Seville and our partners FEMC and the International Center for Migration Policy Development for hosting these Executive Bureau meetings. In parallel